Okay, everybody. How many people here at the moment? We have 12 people. Anybody have any questions before we begin this year? This year. Quantos temos aqui? Então, temos cerca de 12 pessoas. Antes de nós começarmos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Are you finding this teaching useful or not? What do you think? Vocês estão achando esses ensinamentos úteis ou não? O que é que vocês estão achando desses ensinamentos? O que é que vocês acham? A Ana está perguntando para que vocês se manifestem. Anne, eu acho que eles são bastante úteis, mas é preciso que a gente se debruce para estudá-los, e eu me percebo um pouco resistente nessa questão de voltar a escutar os ensinamentos e essa parte mais conceitual, acredito. Eu tenho uma determinada dificuldade e resistência. A parte de praticar, observar a mente, eu acho um pouco mais fácil para mim. E aí eu queria ver o que se faz, insiste, como é que deve fazer, né, para eu sei o valor dos ensinamentos. Isso me deixa muito não constrangida, mas me deixa muito confusa nessa questão, né? Eu fico muito triste, eu quero, mas não tenho conseguido. I think it's very useful, but I feel that I need to study more. Sometimes I feel myself very resistant to study this conceptual part, and the practical part, it's easier to digest for me. I really know the value of the teachings. I really know I agree with the high value of the teaching, but sometimes I don't feel ashamed. I feel sad because I can't follow it in the right way. No, it's okay. You know, it's quite natural to feel resistance to this conceptual approach. But I think, you know, if I didn't find it useful, if I didn't think it was going to be beneficial for you, I wouldn't teach it. I think we need a wider view of Buddhism. I think we have a very limited view, and so we don't utilize the possibilities that are presenting themselves to us. When we hear different teachings from different approaches or different vehicles, then we have more tools that we can use to work with the mind. If we can't work directly with the Dzogchen approach, then we can work with Mahayana, we can work with the mind training tools. If we can't use the mind training tools, then we can work with the simplicity of shamatha and vipassana from the Theravada tradition. So it's just giving us more tools that are appropriate for the individual. We have to find what is useful and integrate what is useful into the way that we see life. The Theravada tradition is not all intellectual. There is a lot of focus on practice. But at the moment, I'm trying to introduce to you the different approaches, the different ways of seeing reality.
There's not just one way of seeing reality. So this, I think, is helpful to understand the different ways of seeing reality. So then we can be more open, more flexible, and we begin to understand that people cannot see the way that we see. It is so difficult to expect someone else to see the same way as we do, because it's not possible. Their conditioning is different than us. É natural sentir resistência, Gal. É muito natural nós sentirmos resistência diante dessa abordagem que eu estou apresentando para vocês. Porém, eu não apresentaria para vocês se eu não considerasse tão benéfico e tão útil para todos nós. E eu realmente considero extremamente benéfico apresentar para vocês todos esses modos, esses diferentes modos de ver a realidade, porque eu permito para vocês que vocês desenvolvam uma visão ampla, uma visão panorâmica sobre o budismo. Em geral, o que nós vemos hoje é que, de um modo muito corriqueiro, em geral, a grande maioria tem uma visão muito limitada, muito restrita sobre o budismo. É uma visão muito reduzida sobre o budismo. E com essa visão reduzida, nós não usamos as possibilidades que se apresentam para nós na nossa vida, porque a visão está muito estreita. Se nós somos capazes de ampliar a nossa visão, de ter uma visão panorâmica e compreender e estar com o nosso coração aberto para ouvir a respeito das diferentes visões, a respeito das diferentes linhagens, nós teremos a possibilidade de receber as mais variadas ferramentas para trabalhar com a mente. E nós teremos mais lucidez para podermos escolher qual delas realmente vai se ajustar conosco. Por exemplo, se nós não podemos usar as ferramentas do Dzogchen, nós podemos usar as ferramentas do Mahayana. Se nós não podemos usar as ferramentas do Mahayana, nós podemos usar as ferramentas do treinamento da mente. Se nós não nos adaptarmos com as ferramentas do treinamento da mente, nós podemos usar os ensinamentos do Theravada a respeito de Shamatha e de Vipassana. Porque nós temos essa compreensão sobre as ferramentas, nós podemos aplicá-las e nós podemos, com muita destreza, integrar esses ensinamentos, aquilo que realmente vai ser útil para nós no nosso modo de ver a vida. É por isso que é necessário ter essa visão panorâmica. E, embora nós pensemos que o Theravada pareça algo intelectual, não é intelectual de forma alguma. Na verdade, é algo altamente bem integrado à prática. São ensinamentos altamente integrados à prática. E o que eu estou fazendo aqui é apresentando diferentes modos de ver a realidade, de maneira que podemos ser mais abertos, mais flexíveis e possamos compreender com muito mais destreza que as demais pessoas não podem ver como nós vemos, porque é impossível. É impossível que o outro veja como nós vemos, porque os condicionamentos deles são diferentes dos nossos condicionamentos. Ok, Annie? Yeah, we're not Carla, we're not talking about lineages. We're talking vehicles. It's different. Okay. Yeah, a lineage is particular within a tradition. A vehicle is a different approach
Uhum. So we're talking about the three principal vehicles. We're talking about Vajrayana, Mahayana, and Theravada, or Shravakayana, it's called. Uhum. Vajrayana, even Vajrayana, you know, the little that you know, within Vajrayana, there are many different lineages. There are many different approaches within Vajrayana. Dzogchen is considered to be the most direct approach, but it may not be suitable for many people. It might be too direct for many people. They may need more support. So then we give them different tools to work with. Some people, you know, it doesn't work, the direct approach for them. They need something more intellectual to contemplate, to consider. And then it makes sense to them on an intellectual level, and then they're inspired to practice. Whereas in Dzogchen, you know, until you have direct perception of your own nature, you can't even begin to practice Dzogchen. That is the starting point. What we call introduction, or pointing out instructions to your own nature. And until you have confidence in your own nature, you can't practice Dzogchen. So then we use so many other different methods which give us different kinds of support. So we have to see, you know, what works for us, and we have to be honest with ourselves. If a method that I'm asking you to do, you feel that you don't know how to use it, then you need to try something else. You need to say to your teacher, I'm sorry, I don't think this is working, or I don't know if I'm using it the right way. And then your relationship with your teacher, like the doctor and the patient, then the teacher adjusts the medicine for your particular psychological makeup. So, you know, for many of you, I have taught you Dzogchen many years. Ever since I've met you, I have introduced you to the view, but it doesn't mean to say that you understand that view and that you're utilizing it in your daily life. So then if it's not working for you, then we need to try a different approach, something that you can feel confident to use. Okay, kind of. Uhum. É importante destacar que nós não estamos falando de linhagens aqui. O termo mais adequado não seria linhagens, seria veículos. Estamos apresentando aqui os três principais veículos, que são diferentes abordagens. Estamos estudando o Theravada, o veículo Theravada, o veículo Vajrayana e o veículo Mahayana. E, em especial, o veículo Vajrayana, ele tem muitas diferentes linhagens. E quando nós tratamos do Dzogchen, o Dzogchen é uma abordagem mais direta. Porém, o Dzogchen pode não combinar, não encaixar para muitas pessoas. Para algumas pessoas, elas precisam de algo mais elaborado, algo mais sofisticado, mais intelectual. Precisa ter algo mais intelectual para que elas possam contemplar, para que elas possam se sentir inspiradas para seguir adiante. Então, para algumas pessoas, há essa necessidade de algo mais intelectual. E no caso do Dzogchen, que é uma abordagem mais direta, a não ser que você tenha um vislumbre da sua verdadeira natureza, uma percepção da sua verdadeira natureza, você não pode sequer começar.
Porque se você não tem confiança na sua verdadeira natureza, na visão do Dzogchen, você não pode sequer iniciar por esses caminhos. É preciso ter esse contato direto para que se possa seguir. De maneira que nós precisamos ser honestos com nós mesmos. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos e manter um diálogo muito sincero com o nosso professor. Porque se nós não sabemos usar aquilo que o professor nos indica, nós temos que falar com o seu professor. Olha, eu não sei isso. Eu não sei esse tipo de prática, esse tipo de orientação que me está sendo dado. Ou então falar para o professor, eu tenho uma dúvida aqui, eu não sei se eu estou usando corretamente essa ferramenta que me foi passada. Eu não sei se eu estou usando da maneira correta. Eu estou usando assim e assado. É desse jeito que eu devo fazer? Assim está certo? E se nós mantivermos esse diálogo claro e sincero e honesto com o nosso professor, essa relação aluno-professor, ela se refina com uma relação paciente-médico. O paciente tem que falar para o médico se o remédio está funcionando ou não, para que o médico seja capaz de remodular esse medicamento ou passar para um outro medicamento ou indicar algo diferente daquilo que ele está sendo recebido. Ou variar a dose. Na verdade, é o que o professor faz. Ele refina o medicamento para o aluno, né? Como um médico muda, altera a medicação se aquela medicação não está fazendo efeito. E eu estou introduzindo para vocês quantas e quantas vezes, né, quantas e quantas vezes que eu encontro com vocês, ou em retiros, ou em situações de ensinamento, quantas e quantas vezes eu não introduzo para vocês a visão. Só que por mais vezes que eu tenha transmitido esses ensinamentos para vocês, isso não significa que vocês compreenderam, e isso não significa que vocês estão aplicando corretamente na vida de vocês. Porque nós precisamos ser sinceros com nós mesmos e nós precisamos nos sentir confiantes. Ter essa confiança é que vai nos inspirar e nos impulsionar para seguir adiante e prosseguir com as práticas. That's it, Tani. Yeah, especially with the approach of Dzogchen, you really need to have a good relationship with your teacher. It's essential. You need to have confidence in the way that your teacher sees. And you need to be able to follow the instructions of your teacher in order to integrate the view into daily life. So everything depends on the pointing out instructions. So I think for many people, this is just, it's too big a jump for many people. They need something that they can think about, that they can contemplate. Whereas in Dzogchen, it's about seeing directly, as I keep saying, you know, the baby-like attitude over and over again. It's up to you to apply that baby-like attitude. There's no steps in Dzogchen. You either see or you don't see. And so you have to become familiar with this open, spacious awareness, which is what we call the view. And until you're familiar with that, you will go back to your projections, to your ideas about things again, and you get lost in your stories. And so you don't have the Dzogchen view. You may think you have the Dzogchen view, but you don't. Once you go back to your interpretation and your stories about things, then
you've lost the view. It's what we call you are distracted because you're not seeing that way. So if you look at your own habits, you will see, how long you can rest in that open, spacious way of seeing without getting lost in your projections. You can check yourself. You don't need me to check you. You can see yourself. When you look at anything, what do you see? You see your thoughts about what it is you're looking at, or what it is you're listening to, what it is you're smelling, what it is you're tasting. All you perceive is your thoughts. And this is what we have to cut through. So many people don't have the confidence or the courage to cut through this tendency to fabricate, because that's all we know. We've always fabricated. And now to cut through the fabrication, no, we keep coming back to our mental projections. Yeah? So let's see. Today, we're going to talk about the role of practice. So we're focusing on practice today. Okay, Carla. Especialmente na abordagem do Dzogchen, é essencial que tenhamos um bom relacionamento com o nosso professor. É fundamental ter um bom relacionamento com o nosso professor e é extremamente importante termos confiança na visão do professor e termos confiança nos ensinamentos e instruções que ele nos passa. É extremamente importante também que nós sigamos as instruções do nosso professor. Nós precisamos seguir essas instruções para que nós possamos integrar a visão na nossa vida diária. Contudo, para muitas pessoas, o Dzogchen é um grande salto. É um pulo muito grande. E é por isso que, para muitos, é necessário ter toda uma base intelectual, ter um ensinamento mais conceitual, para que possam contemplar a respeito. Para alguns precisam disso, para outros não. E é por isso que eu sempre menciono para vocês a atitude do bebê, de novo e de novo e de novo. Para se ter a visão, depende de você. Depende de você ter confiança e de você aplicar de novo, de novo, de novo. Para que você comece a se familiarizar com essa visão aberta, espaçosa, sem limites, sem barreiras. Até que nós não nos familiarizemos com essa visão aberta e espaçosa, o que acontecerá? Nós simplesmente voltamos para as interpretações. Nós nos perdemos novamente nas interpretações e nas histórias que nós estamos contando para nós mesmos de instante a instante. E nós ficamos perdidos nesses pensamentos, nessas interpretações, nessas histórias que nos contamos. É por isso que se diz o termo estar distraído. Nós nos distraímos, porque nós não conseguimos ver desse modo amplo, aberto, sem barreiras, sem limites. Perguntem para si mesmos, vocês mesmos podem se autoavaliar. Perguntem para si mesmos, quanto tempo vocês conseguem descansar nesse modo amplo, aberto e espaçoso de ver? Isso dura quanto tempo? Perguntem para vocês mesmos. Vocês mesmos podem se autoavaliar. E nós vamos perceber que se nós descansamos um pouquinho nesse modo de ver amplo e espaçoso, no segundo seguinte nós já estamos
completamente perdidos nos nossos pensamentos, nas nossas interpretações, porque nós estamos acostumados e familiarizados a meramente ver os nossos pensamentos. Nós vemos os pensamentos, as interpretações daquilo que nós julgamos estar vendo, julgamos estar ouvindo, daquilo que tocamos, daquilo que sentimos o cheiro. Nós vemos os nossos pensamentos sobre isso, nós vemos as nossas interpretações sobre isso. E o que ocorre é que muitas pessoas não têm a confiança ou não têm a coragem necessária para cortar através da fabricação mental. E é preciso que nós desenvolvemos essa confiança e essa coragem para que nós cortemos através da fabricação mental e passemos a nos familiarizar com esse modo de ver amplo, aberto, espaçoso, sem limites, sem ficarmos distraídos ou perdidos nos devaneios da fabricação mental. Só que o que acontece é que se nós não desenvolvemos essa confiança e essa coragem de cortar através da fabricação mental, nós vamos repetidamente reproduzir o nosso padrão, que é ficarmos nos voltando para a fabricação mental, porque é algo ao qual nós estamos perfeitamente familiarizados e acostumados. Ver com essa visão aberta, ampla e sem limites é algo novo e nós precisamos nos familiarizar com isso. That's it, Sunny. Yeah, the so-called practice of Dzogchen is really doing nothing. It's just resting. Once you've been introduced to what we call the view, which is the awakened, unconditioned way of seeing, then all one does is rest in that open, spacious way of seeing. But the problem is our habits and tendencies don't let us rest in that open, unconditioned way of seeing. We're pulled back to our habit of interpreting and getting lost in whatever we're thinking. And we are more familiar with getting lost in our projections than we are with glimpses of the view. And so, this is why sometimes it's helpful to practice other methods to give us support so that we can slowly, the language that we use in Dzogchen is we say, slowly we establish the view, which means you don't get lost in your projections. Over and over again, you come back to this unconditioned way of seeing, this baby-like attitude. Okay, Karen. Trataremos agora a respeito da prática. Quando nós tratamos sobre a prática do Dzogchen, essencialmente a prática do Dzogchen diz respeito realmente a simplesmente não fazer nada. É simplesmente repousar, relaxar nesse modo de ver não condicionado, nesse modo de ver aberto, amplo, sem limites, sem barreiras. Tudo que temos que fazer é repousar nesse modo de ver não condicionado. Porém, os nossos hábitos e tendências neuróticos, nossos hábitos e tendências nos compelem a ficarmos perdidos, a ficarmos distraídos em nossas projeções e em nossa fabricação mental. Porque nós estamos familiarizados com isso, nós reproduzimos e repetimos isso várias e várias vezes. Então, os nossos hábitos e tendências nos empurram
para que nós fiquemos perdidos nas nossas projeções. Por isso que em algumas vezes é útil também, é muito benéfico, nós sermos introduzidos a outros métodos, a outras ferramentas para observar, né, a nossa psicologia. É muito importante aprender esses outros métodos para fazermos essa transição. Porque nós precisamos compreender, como se diz no Dzogchen, que é devagar. Devagarzinho, devagarzinho, nós vamos estabilizando a visão. Devagarzinho, devagarzinho, nós vamos nos familiarizando com a visão. E de novo, nós vamos praticando e vamos nos voltando para esse modo de ver não condicionado. Esse modo de ver amplo, aberto, sem limites e sem barreiras. De novo, vamos nos voltando para a atitude do bebê. That's it, Annie. You know, I had the opportunity to talk with the Tulku of Dujin Rinpoche. And Dujin Rinpoche is the reincarnation of Dujin Limpa, and many of the Dzogchen teachings that we practice today come down from Dujin Limpa. And we were talking about whether shamatha was enough basis to be able to practice Dzogchen. And Rinpoche, he said he didn't think so. He didn't want to say no, but he didn't want to say yes either. He said it's not the way that he practiced. His teacher, who was Chatur Rinpoche, one of the greatest yogis of last century, he asked Dujin Rinpoche to do the Nundro. So Dujin Rinpoche, he had to go through all the preliminary practices. You know, this great master, he still had to do all the practices. And he said, because of the obstacles that arise, establishing the view, the Nundro gives you the abilities that one needs to work through whatever arises and just keep going and keep coming back to the view. He didn't think that shamatha alone could give us the qualities that we needed to really progress along the path. But he didn't say, no, it's not possible. But he said, that is not the way that he has practiced, and that is not the way that his whole lineage previous has practiced. Each master themselves have done the Nundro, and then they have done certain deity practice, and then they were introduced to the view, and that is the way that he knows. That is the lineage that he knows. So we have to ask ourselves, is the way that we're practicing now, is it really working for us or not? If not, then why isn't it working for us? Is it because we're not integrating the teachings into the way we see life? And so there's very little transformation taking place. We have to find out what's going on in our mind. And then we can work, we can develop, we can utilize different tools if necessary. But for many of us, I mean, how many of you out of my group here, how many of you have completed the whole Nundro practice? Out of interest, how many of you? The 5 practices, that's prostrations, refuge, bodhicitta, mandala, vajrasattva, guru yoga,
And then some nundros is poa and certain things, other practices. So 4 or 5 preliminary practices. How many of you have actually done that out of interest? Anyone completed the whole nundro? Quantos de vocês fizeram o nondo completo? O nondo ele abarca várias práticas, envolve prostração, 5, geralmente 5 práticas em específico, depende da variação. Mas ele envolve prostrações, envolve refúgio, envolve bodhicitta, mandala, vajrasattva, alguns deles tratam de guru yoga, poa. Quem de vocês aqui, dos meus alunos, completaram o nondo? Fala para mim. No, I don't think one of you has completed the whole nundro. You may have done Vajrasattva, you may have done some prostrations, but actually to have completed these preliminary practices, which give you so many qualities that you don't have now. You have the perseverance, you have the patience, you have concentration. You have many of the qualities that cause you obstacles now because you don't have them, you haven't developed them. And so then you get lost. You get lost in your conceptual mind. Instead of coming back to the perceptual way of seeing, you're always interpreting what's coming in through your senses. Because you don't have the power, you don't have the strength to cut through, to cut back to this nature. And the whole of Dzogchen, the basis of Dzogchen, is cutting through the conceptual mind, cutting through the fabrication. But if you're not cutting through, then Dzogchen's not going to work for you, is it? Maybe you need to be doing something else. Give yourself more support. So it's no good asking me for more advanced teachings where you haven't really got the basis. I can give you teachings. I can give all kinds of teachings, but the problem is you can't practice them. You're not integrating them. You're asking me, I want to do a long retreat. How can you do a long retreat when you can't even do a short retreat? You've got to be honest with yourself and ask yourself what you can do. You don't talk to me. You don't say, Anula, except for Gao just now, Anula, I'm finding this too difficult. I don't understand what you're saying. How can I look at this a different way? You don't talk to me. So how do you expect the teacher to help you? How do you expect the doctor to help you when you don't share your disease with the doctor? You don't share your neurotic habits with the doctor. You want to tell me about all the things you can do. Yeah. But we're still getting lost, aren't we? We're getting lost in our interpretation, in our projections. Is that true or not true? It's, nobody expects you not to get lost. That's the path. This is, seeing what we're doing is our path. We need to be honest. Okay, our confusion is
our path. Don't run away from it. But look at it, understand what this confusion is, how the confusion is distorting your perception. And don't keep recreating the same habits and tendencies again and again and again, because you're not going anywhere. Somebody asked me the other day, or maybe I said something the other day, and I said that they should think about doing Vajrasattva again. And they said to me, but I've done 100,000 Vajrasattva. It's nothing. That's absolutely nothing. It's a good beginning, but it's not enough. I'm constantly, when I see John Dickensie, it's like, okay, or do another 100,000 Vajrasattva, do another 100,000 Vajrasattva. I can't even count how many Vajrasattva I've done, because it gives you the support you need to be able to work through these obstacles that arise along the path. You don't run away and you don't run after and you don't get lost. You just keep going. It gives you the strength and the discipline to work with whatever is arising. But our habit is to blame something external for the way we see. When we don't like something or we don't like a person, it's the other person's problem, not our problem. Oh, he said this or he said that, she did this, she did that. That's the problem. Oh no, as soon as you begin to say this, you can be guaranteed that that is not the cause of the problem. The problem is the way that you see the situation or the person, and you're not willing to work with your own mental processes. So immediately you're going to blame the other person for the way that you feel. Well, that's not the way to progress. You have to have confidence that whatever you feel, whatever you see, whatever you think is coming from your own mental processes, coming from your own mind. It's not coming from something external, coming from the way that you're interpreting what you think is happening. That's the problem. You've got to have confidence. If you don't have confidence in this, then you go back to blaming something external and running after something external for your pleasure. Always basing, your happiness and your unhappiness on external elements. That's not the path. That's the opposite of the path. You can only go round in circles if you look outside for the answers. Okay, Kana. Mm-hmm. Eu tive a oportunidade de falar com o Tulku Dumjum Rinpoche, que é reencarnação de Jujun Limpa. E eu perguntei para ele, conversando com ele, eu perguntei para ele, chamada é a base para praticar o Dzogchen? E ele nem disse que sim, nem disse que não. Mas ele disse que não foi assim que ele aprendeu. Desde Chagtru Rinpoche e toda a linhagem dele... No.
No. Not Shagda Rinpoche. No, Chatral. Ah, His teacher was Chatral Rinpoche. tá. Chatral. Uhum. Chatrul. Chatral Rinpoche. Então, o professor dele foi Chatru Rinpoche. Yeah. E foi ensinado para ele que ele deveria fazer o nondro. E que era importante fazer o nondro, com todas as práticas inseridas do nondro, por causa dos inúmeros obstáculos que surgem para estabilizar a visão. E o nondro, ele permite o desenvolvimento de inúmeras qualidades que precisamos para progredir ao longo do caminho. De maneira que não foi o modo como ele praticou, né, de ter a chamata como base do Dzogchen. Toda a linhagem dele praticou o nondro. Praticou o nondro, fez algumas práticas com deidades, e aí sim foram introduzidos a visão. E nós precisamos avaliar a nós mesmos se o modo como nós praticamos agora está funcionando. Nós precisamos fazer essa avaliação, porque talvez nós não possamos integrar os ensinamentos do Dzogchen no nosso modo de ver a vida. Se nós não estamos fazendo isso, nós podemos utilizar outras ferramentas diferentes, necessárias para que nós possamos integrar os ensinamentos na nossa vida diária. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês fizeram um nondo completo? Quantos de vocês fizeram todas as detalhadas práticas que compõem o nondo? Prostração, refúgio, bodhicitta, mandala, vajrasattva, para alguns guru yoga, poa. Eu realmente não acho que sequer um de vocês fizeram o nondro completo. Certamente alguns de vocês fizeram vajrasattva, né? Alguns de vocês fizeram prostrações. E o nondro é importante porque ele te dá, ele te ajuda a desenvolver inúmeras qualidades necessárias para seguir no caminho e não ficarmos perdidos constantemente da nossa mente conceitual. O nondro ajuda a desenvolver, por exemplo, perseverança, paciência, concentração. Ele permite que nós não fiquemos tão perdidos nas nossas projeções, tão perdidos na mente conceitual. Ele permite que nós fiquemos mais vinculados com a mente perceptual. Só que o que acontece no presente momento é que nós estamos perdidos ficamos perdidos na mente conceitual. Imediatamente nós estamos, de instante a instante, interpretando tudo que nos chega pelos sentidos, porque falta a força e a coragem para cortarmos através da mente conceitual, para cortarmos através da fabricação mental. De maneira que nós devemos ser sinceros com nós mesmos. Se o Dzogchen, de alguma forma, não está funcionando para nós, talvez nós precisemos de mais suporte. Talvez precisemos de outras ferramentas. E eu peço uma gentileza para vocês. Alguns de vocês me pedem, Anne, me dê mais ensinamentos sofisticados, rebuscados, avançados. E eu digo para vocês que não adianta me pedir ensinamentos sofisticados, rebuscados. Eu poderia ensinar para vocês práticas de um elevadíssimo nível de sofisticação. Porém, precisamos ter uma base. Não adianta algum de vocês me pedirem, Anne, eu quero fazer um retiro longo. Mas o que é que você vai fazer nesse retiro longo se você sequer fez um retiro curto? Por vezes é necessário fazer um retiro curto primeiro,
né? Um passo de cada vez. E o que é que você pode fazer? Você precisa avaliar e se perguntar: o que é que eu posso fazer? Quais são os meus limites? Quais são as minhas habilidades? E você precisa também ter um relacionamento de uma melhor comunicação com o seu professor. Porque a não ser a Gal aqui, que foi a única que se manifestou, né? Se você não falar para o seu professor: olha, eu estou achando isso muito difícil, eu estou achando isso muito complicado, você poderia falar de outro modo, poderia apresentar uma outra coisa. Se vocês não falam para mim, seria como se vocês esperassem que o médico pode auxiliar vocês, só que vocês não mostram a sua doença, vocês não mostram a sua confusão, vocês não mostram aquilo que é necessário para que o médico prescreva o remédio eficiente. E nós precisamos compreender, né, o que é que realmente nós podemos fazer e nos questionar por que nós ainda estamos perdidos nas nossas interpretações e nas nossas projeções. Ninguém espera que você não veja desse modo confuso como você vê, né? Ninguém tem expectativas em relação a isso. Mas nós precisamos ter clareza de que a nossa confusão é o nosso caminho. Nós precisamos compreender que nós não devemos fugir da nossa confusão como se fosse algo estarrecedor que nos causasse pânico. Nós não devemos fugir da nossa confusão, devemos ser amigos da nossa confusão. Devemos parar, olhar a confusão e nos falar: mas como é que essa confusão distorce a minha percepção? Por que essa confusão distorce a minha percepção? Nós precisamos nos debruçar na nossa confusão, para que nós não façamos o que nós estamos fazendo até o momento, que é simplesmente recriar os nossos hábitos e tendências neuróticos de novo e de novo. E se nós apenas recriamos os nossos hábitos e tendências neuróticos, se nós apenas recriamos e robustecemos a nossa confusão mais e mais, nós não vamos chegar a lugar algum. Uma vez chegou um aluno até mim e eu conversando com ele, ele falou para mim: Anne, mas eu já fiz 100.000 Vajrasattvas. Só que fazer 100.000 Vajrasattvas é só o começo. É só engatinhar. Não é suficiente. Quantas e quantas vezes eu não cheguei próximo ao Dzongtsa Khyentse Rinpoche e ele falava para mim: faça mais 100.000 Vajrasattvas. E voltava a perguntar para ele e ele dizia: faça mais 100.000 Vajrasattvas. Por quê? Porque fazer as 100.000 Vajrasattvas nos dá suporte para superar os obstáculos que surgem no caminho. Fazer 100.000 Vajrasattvas nos dá a força e nos dá a disciplina para que nós possamos lidar com o que quer que seja na nossa vida, com o que quer que surja na nossa vida. E precisamos observar também qual é o nosso hábito. O nosso hábito é culpar sempre os demais por aquilo que nós estamos sentindo. Sempre estamos atribuindo a culpa no outro. Ou a culpa é da pessoa, ou a culpa é da situação. Sempre o culpado é algo que está externo a nós, está fora de nós. Nós nunca paramos e falamos: não, o problema aqui não é o outro, a situação. O problema aqui é o modo como eu estou vendo a pessoa ou a situação. O problema é o nosso modo de ver a pessoa ou a situação que se apresenta. Porque a nossa tendência viciosa é imediatamente nós culparmos. Ah, mas eu estou me sentindo assim porque foi ele que me falou tal coisa. Eu estou me sentindo assim, né, porque aquela pessoa fez tal coisa. Nós precisamos
entender que nós temos esse hábito e que nós precisamos mudar esse hábito, precisamos integrar na nossa visão que o problema não é o outro, não é algo externo a nós. O problema é o modo como nós estamos vendo o outro, é o modo como nós estamos vendo as situações, é a nossa interpretação a respeito daquilo que está acontecendo. E nós precisamos desenvolver confiança. Desenvolver confiança que a responsabilidade ou o culpado pelo que nós sentimos não vem do outro, não vem de algo exterior, vem dos nossos processos mentais, vem da nossa própria mente, vem do modo como nós interpretamos o que quer que nos chega pelos sentidos. Se nós não temos essa confiança, se nós não vemos que o responsável pelo que nós estamos sentindo são os nossos processos mentais, são as nossas interpretações daquilo que nos chega pelos sentidos, se nós não concebemos isso, nós vamos continuar pondo sempre como a base da nossa felicidade e da nossa infelicidade algo externo, um elemento externo. Sempre vamos ficar dizendo para nós mesmos, eu vou ser feliz se eu tiver aquilo ali fora de mim. Ou eu vou ser infeliz porque aquilo fora de mim causou essa infelicidade. Se nós não compreendermos que o problema é o modo como nós vemos a pessoa, a situação, o modo como nós interpretamos a pessoa em situação, se nós não vemos isso, nós vamos continuar andando em círculo. Vamos continuar andando em círculos e vamos continuar procurando as respostas fora de nós mesmos, quando a resposta está dentro de nós mesmos. That's it, Tanya. What I could understand. Okay. Just thinking about Shagdu Rinpoche, Chatu Rinpoche, and Shagdu Rinpoche. Shagdu Rinpoche, he would not give any Dzogchen teachings to anyone unless they had completed one whole set of Nundro. He just thought that it wouldn't work. And so if you went and asked him for Dzogchen teachings, he was, have you finished your Nundro? Not just one Nundro, but all the practices. Then he felt you had the support you needed to be able to apply the vision in daily life. Otherwise, he felt that we didn't have the support. And the teachers, like other teachers like Namkino and a few other teachers who taught Dzogchen without asking for the Nundro, he kind of looked down on them. And, you know, Namkyn Norbo was a really fine teacher, but Rinpoche did not have a lot of respect because he taught Dzogchen without asking people to do the Nundro first. He just thought it wouldn't work. He thought that we were sabotaging our path if we tried to do Dzogchen without doing the Nundro practices first. So I'm just sharing that with you. So if you go down to Kadro Ling, to the main Gompa of Shagda Rinpoche in the south, and everybody who is a practitioner there, everybody who lives there, everybody who has done a Dzogchen retreat, everybody has completed all the Nundro practices. If they want to practice this kind of path, then they have spent at least a year doing Nundro. Some people, it takes 2 years or 3 years to complete all the practices. But this is a requirement to support your path. I have never asked my students to do all the Nundro practices.
though myself, I've done the Nundro practices. I don't know how many times I've done, but I've never asked my students because I just don't think, there's always some resistance. I don't have time. I'm too busy. I'm sick. I'm this, I'm that. So then, okay, well, let's see if you can utilize these teachings without doing Nundro. So you answer that question yourself. For those of you who have not completed all the Nundro practices, do you think you can utilize these teachings in your daily life? Or what happens? What happens? You get pulled back again into your interpretation of what you think is happening. You have to have the courage to cut through. If you don't have the courage to cut through, you have to do some other practices until you have the courage to be able to cut through the conceptual mind and the way you constantly interpret things. That's if you want to do this kind of path. My teacher, Tinley Norba Rinpoche, okay? I said to him, what's the difference between Dzogchen and other paths? And he's, what's the difference between Dzogchen and Mahamudra, which is another teaching, which is considered to be a very high teaching? And he just said that Mahamudra is like the alphabet. You've heard me tell you this story many times. Mahamudra is like the alphabet. You go from A to B to C until you get to Z. Dzogchen, you go from A to Z. And if you don't have a good teacher, you will lose the whole alphabet. So that was his reply. So, essentially this relationship with the teacher is, there's no way around it. Not if you want to practice Dzogchen. You really need to have a good relationship. You really need to talk to your teacher, to share with your teacher what's happening in your mind, the difficulties that you're having. And then, like a doctor, the teacher adjusts the medicine so that you can progress, because that's all the teacher wants, is for you to progress, for you to recognize your own nature more and more, and less confusion. Okay, that's enough. I want to go on with this teaching today, Carla, so please translate that for me. Then we'll continue. Então, o Shagdu Rinpoche, ele não dava nenhum ensinamento de Dzogchen, a não ser que a pessoa tivesse completado o Nondro. E se você chegasse até ele e pedisse para ele, Rinpoche, por favor, você poderia me ensinar o Dzogchen? Ele perguntava, você já fez o Nondro? Então, porque ele acreditava que só fazendo o Nondro é que se poderia aplicar a visão na vida diária. Inclusive, outros professores que ensinavam o Dzogchen diretamente, sem o Nondro, o Rinpoche não tinha muito respeito por esses professores. Porque ele considerava que ensinar o Dzogchen sem que o aluno tivesse feito o Nondro, isso sabotaria o caminho espiritual daquela pessoa. Porque para ele era necessário fazer o Nondro. E, inclusive,
lá no Gompa, lá no Cadrolim, né, no Rio Grande do Sul, todas as pessoas que moram lá, eles completaram um nombro. Todas as pessoas que estão ali, morando ali, eles têm que fazer o nombro e cada um deles tem o seu determinado tempo. Alguns levaram, pelo menos, passa um ano, né? Então, alguns deles fizeram em um ano, outros levam 2 anos, outros levam 3 anos. E fazer o nombro é um requisito extremamente importante para dar suporte para o seu caminho espiritual. Eu mesma já fiz o nombro, já perdi as contas, né, de quantas vezes eu fiz o nombro. Só que eu não me parece muito eficaz pedir para os meus alunos fazerem um nombro, porque geralmente quando eu suscitava essa possibilidade, eles me respondem: Anne, eu não tenho tempo. Anne, eu sou uma pessoa muito ocupada, tenho muita coisa para fazer. Anne, eu estou muito doente. Sempre me apresentavam 1 bilhão de desculpas para não fazer o nombro. E vamos ver se vocês podem praticar o Dzogchen. Vocês aqui que não fizeram um nombro, não completaram um nombro, vocês acham que vocês podem usar esses ensinamentos do Dzogchen na sua vida diária? Eu pergunto para vocês. O que é que vocês acham? Porque se vocês não praticarem na vida diária de vocês, o que é que vai acontecer? É que novamente vocês vão simplesmente se voltar para a fabricação mental de novo. Novamente vão ficar perdidos nas suas projeções mentais, nas suas interpretações. E o Dzogchen, ele permite que nós cortemos através da mente conceitual. Ele permite que nós cortemos através do modo como nós interpretamos tudo que nos chega pelos sentidos. É realmente um ensinamento muito profundo e muito eficiente quando nós nos dedicamos a praticá-lo na nossa vida diária, a integrá-lo na nossa vida diária. Certa vez, eu conversando com o Tilen Norbu Rinpoche, eu perguntei para ele: Tilen Norbu, qual é a diferença do Dzogchen para os outros? E ele mencionou Mahamudra. Mahamudra é como se você aprendesse o alfabeto letra por letra. Você vai do A, depois para o B, depois para o C, depois para o Z. E o Dzogchen, por sua vez, você vai de A diretamente para Z. Só que se você não tiver um bom professor, você vai perder o alfabeto. Então, era assim que ele ensinava, era assim que ele apresentava a diferença. E é preciso, no caso do Dzogchen, que haja uma comunicação muito eficiente com o seu professor. Você tem que falar com o seu professor o que se passa na sua mente. Você tem que falar para o seu professor quais são as dificuldades que você tem. Você tem que falar para o seu professor aquilo que está te incomodando, que não está deixando você seguir adiante. Porque se não há essa comunicação clara com o professor não vai poder prescrever o medicamento que você precisa. O professor não vai conseguir indicar para vocês quais são as práticas que você deve fazer, o que você deve contemplar, o que você deve cultivar. Então, é muito importante, nesses ensinamentos de Dzogchen, que haja essa comunicação detalhada com o seu professor. Porque o professor ele é projetado para ajudar você. O professor ele é projetado para te ajudar a progredir no seu caminho espiritual, a avançar no seu caminho espiritual. Só que ele só pode fazer isso se você se comunicar com ele. Senão, essa relação professor-aluno não flui. Por isso que é muito importante no Dzogchen ter essa boa comunicação com o professor. Ter essa transparência com o professor e apresentar para o seu professor a sua confusão, o que passa na sua mente, as suas dificuldades e todo o demais.
That's it. Okay, so let's come back to this teaching. And today we're talking about the role of practice. The discipline of mindfulness or shamatha should combine practice and study in the fullest sense of the word. Shamatha is not related just with sitting practice alone. It's also connected with how we learn and how we absorb the teachings of the Buddha intellectually. That's also shamatha. That you can hear it without misinterpreting the teachings, without forgetting certain elements of the teachings. That's all shamatha. That's all part of shamatha. So shamatha practitioners are able to understand the technical information that's taught by the Buddha. They're able to hear the Dharma. So shamatha is an intellectual tool as well as a practice tool. Shamatha is an intellectual tool because it allows us to hear the Dharma very clearly. It's a practice tool because it allows us to, how can you say, it allows you to work with the disease. Okay, we know that we're sick. We know that we suffer. We know that there is a cause, a mental cause, psychological cause for this suffering. And shamatha allows you to work with the disease, to slowly eliminate the disease. When we have no mental disorder, then we're able to learn, we're able to progress. Therefore, when we say dwelling in the peace of shamatha, it's a discipline that's necessary for both study and for practice. So it's not just about sitting on a cushion and concentrating on your breath or whatever object of support that you're using to develop shamatha. You have shamatha with an object, you have shamatha without an object. So it's not just these teachings, which are practice tools. It's also the ability to listen clearly, to retain information, not to misinterpret the information. This is all part of shamatha. So, however, when we talk about peace, we do not necessarily mean tranquility or bliss. In shamatha, peace is also being comfortable. It's being comfortable working with your mind. It's, many times I've said it's like coming home, the feeling of coming home. There's nowhere else you want to be. When you develop shamatha, there's no tendency to get lost in your distractions. You're comfortable being in the present moment. It's what we say orderly. I don't know how you translate that in Portuguese. Because the environment is right. It's orderly. It's comfortable because you're using the
correct technique to control your body, speech, and mind. Therefore, a kind of fundamental decency takes place. So shamatha could be referred to as that which cools the intellectual obscurations and the psychological disorders, because now we could use the analogy of saying that we're getting lost in the heat of our projections, the tendency to get lost in these obscurations and projections. And shamatha, it cools down this tendency so that you become more and more comfortable just being present where you are with whatever is arising. You don't run off to anything, you don't run away from anything, you're just present. Okay, Carmen. Então, vamos voltar para o papel da prática. Vamos tratar sobre a disciplina da atenção plena e de shamatha. E quando se trata dessa disciplina de atenção plena e de shamatha, shamatha deve combinar o estudo com a prática. Em geral, quando se fala de shamatha, por vezes se pensa que shamatha é meramente você se sentar sobre uma almofada e ficar ali concentrado na respiração ou em alguma outra coisa. Mas shamatha não é só sobre ficar sentada numa almofada e se concentrar na respiração ou em algum outro tipo de objeto. Shamatha diz respeito também a nos conectarmos com como nós aprendemos os ensinamentos do Buda intelectualmente. Shamatha diz respeito também a como nós nos conectarmos com a forma como aprendemos os ensinamentos do Buda, sem que haja interpretações equivocadas, sem que haja perda da parte da transmissão dos ensinamentos, sem que haja maus entendidos. Shamatha, ela é vista como uma ferramenta intelectual e como uma ferramenta prática. Ela é considerada como uma ferramenta intelectual porque ela nos permite desenvolver a habilidade de sermos capazes de ouvir o Dharma muito claramente. De ouvir o Dharma sem distorcer aquilo que a gente ouve, sem fazer uma interpretação equivocada, sem ficarmos perdidos nos ensinamentos. Por isso que se diz que é uma ferramenta intelectual, nos traz a habilidade de ouvir o Dharma com clareza. É também vista como uma ferramenta prática, porque shamatha nos permite trabalhar com a nossa doença. Nos permite trabalhar com aquilo que nós concebemos que nós sofremos, que nós estamos confusos. Então, shamatha permite trabalhar com o sofrimento e a confusão, para que devagarzinho nós consigamos combater essa doença. Shamatha permite diminuir a desordem. E shamatha, ela tanto é praticada com objeto como sem objeto. E ela envolve a parte prática e a habilidade para podermos ouvir claramente os ensinamentos. Para receber os ensinamentos de maneira que sejamos capazes de ouvir
sejamos capazes de reter a informação que está sendo transmitida, sermos capazes de não interpretar equivocadamente aquilo que ouvimos e sermos capazes de não perder parte daqueles ensinamentos que foram proferidos. Então, ter a habilidade de ouvir o Dharma envolve muitos aspectos. E quando nós tratamos a respeito da paz que Shamatha proporciona, nós precisamos compreender com clareza o que significa essa paz. Essa paz não é meramente tranquilidade, bem-aventurança, né? A paz tem mais relação com estarmos nos sentindo confortáveis em trabalhar com a nossa mente. Estarmos nos sentindo tão confortáveis como se nós simplesmente estivéssemos voltando para o nosso lar. E nós não queremos ir para nenhum outro lugar, porque nós estamos voltando para o nosso lar. É essa paz que a Shamatha está se referindo. Porque você fica perfeitamente em paz, perfeitamente confortável em estar no momento presente. Você não fica perdido nas suas fabricações mentais, você não fica perdido nas suas projeções. De maneira que se diz que o ambiente, ele fica em ordem. E você usa a técnica correta para que seja possível que haja um controle. Se diz que há um controle do corpo, da fala e da mente. Por isso que se diz que Shamatha trabalha tanto com os obscurecimentos intelectuais, quanto com as desordens psicológicas. E se diz que nós estamos perdidos no calor das nossas projeções. Estamos perdidos no calor dos nossos hábitos de ficarmos distraídos com a nossa fabricação mental e com as nossas interpretações e projeções a respeito do que quer que nos chegue pelos sentidos. Se diz que há esse calor. E o que Shamatha faz é resfriar, é esfriar esse calor, é diminuir a temperatura para que o que quer que surja, nós possamos simplesmente estarmos ali, presentes. Nós não fugimos de nada que surja, nem corremos atrás de algo que surja. Nós simplesmente estamos profundamente confortáveis no presente. É isso que Shamatha diz respeito. That's it, Tani. It's interesting that when Chogyam Trungpa, the great master Chogyam Trungpa, who many of you may have read his books, when he went to America, which was in the late 60s, I think he went to America in 1969. He first of all went to England and he went to study at Oxford University. He was invited. And then he didn't like England. He thought the English were too conservative. They weren't open to his style of teaching, which was quite unconventional at that time. Anyway, he went to the States, and then slowly many people were attracted to him and his style of teaching. And the only meditation that he taught for the first 2 years of their practice was Shamatha. He asked, before he would teach anything about Vajrayana or mind training or anything, he asked everybody to do 2 years of just sitting. So, you know, he didn't ask them to do Nundro. He asked them just to sit.
for 2 years, every day. Sit, sit, sit. Listening to Zonza Kensei. Zonza Kensei has introduced many times now. He uses the expression simply sit. And in Japanese, it's called shikanzazi, something like that, shikanzazi, which is simply sit. You know, if you're doing Zen practice, you have to be able to simply sit. Whatever arises, you don't run after, you don't run away, you just sit and observe your own mental processes or whatever style of practice that they are doing. So, you know, this is essential to have some foundation that allows you to be more present and less distracted, less the tendency to get lost in your thoughts about things. So whether you do Nundro or whether you do Shamatha, you need to start with something simple that will allow you to be present. This is really important if one wants to continue along this path. So, whatever works for you. Shamatha is the beginning of how to become a practicing Buddhist. So if we want to, you know, consider ourselves to be a Buddhist practitioner, then shamatha practice is essential because it allows you to be present. Unfortunately, many Tibetan teachers who are teaching in the West, they don't emphasize shamatha practice. Very, very few, I think. Well, in the beginning of my path, I don't know, maybe one teacher, one or two teachers emphasize the practice of shamatha, the possibility of doing a long retreat to develop the 9 stages of shamatha. Most Tibetans didn't think that this was important to develop shamatha. And so they didn't really teach so much. Perhaps this is because in Tibetan culture, when people requested a teacher for training, they had already been brought up in a Buddhist nation by Buddhist parents. It was a very different background from us. Their environment was Buddhist. And so maybe they didn't feel that it was necessary. Maybe they were familiar with mind training as a natural process. But according to everything in the Buddha's teachings, whether it's Hinayana, Mahayana, or Vajrayana teachings, there does not seem to be other options. Either we do Nundro, and within the Nundro practice, we develop shamatha. How do we do that? Through the visualization process. Because with the Nundro practice, you have to visualize. You have to visualize the refuge tree, depending on which lineage you're doing, you know, whether it's Guru Rinpoche and all the deities, and there's a lot of visualization
in the Nundro Vajrasattva. You have to visualize Vajrasattva above your head. You have to do the visualizations of the process. All of this is shamatha practice. It's allowing you to have the ability to concentrate without distraction, to focus in a relaxed way without distraction. So then, wherever you focus your mind does not get distracted. So they use the Nundro as a skillful method to develop shamatha. But for other traditions which do not use visualization, then they use the breathing, or they use, focus on a flower or focus on a stone and watch how your mind gets distracted. So many different ways. I've taught so many different ways to do shamatha. It's not just one way. The only possibility is to begin at the beginning. And the one and only way to do this is through shamatha discipline. And you don't have to use the word shamatha, but it is the ability to be able to focus your mind in a relaxed way without distraction. Now, let's change the language. If we're doing Dzogchen practice, we need to be able to rest the mind in the view without distraction, without getting lost in our projections. If we can't do this using the pointing out instructions in Dzogchen, then we need to come back to using an object for support. And whether that object is a visualization of Guru Rinpoche, or breathing, or a stone, or a flower, whatever it is, you develop the ability to rest your mind and not get lost in your thought process, not identify with your thought process. So whatever method works for you, try, experiment. But don't give up. Don't give up quickly. It takes time to develop that kind of discipline. So, therefore, we have to get a grasp. What does that mean? That's an idiom in English. We have to get a clear understanding of shamatha and understand that discipline as much as we can, the importance of that discipline as much as we can, using whatever method we feel we have a connection with as our support. You can use shamatha with an object or shamatha without an object. I have taught many times both kinds of shamatha. All right. Okay, Karma. Kana. I'm calling you Karma today. Karma instead of Kana. É muito interessante, né, nós observarmos, por exemplo, o mestre Chongyan Trungpa. Quando ele veio para os Estados Unidos, por volta ali de 1969, primeiro ele foi para a Inglaterra. E ele foi convidado para estudar na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra.
Porém, ele observou que lá na Inglaterra tudo era muito conservador, tudo era muito restrito e não se encaixava bem com a maneira inovadora e não convencional como ele transmitia os ensinamentos. De maneira que ele decidiu ir para os Estados Unidos. E devagarzinho, muitas pessoas se sentiram atraídos pelos ensinamentos dele e pela forma como que ele ensinava. E lá, ele não proferia nenhum tipo de ensinamento de Vajrasattva ou treinamento da mente, a não ser que a pessoa praticasse nos primeiros 2 anos shamatha. Era isso que ele pedia, era isso que ele determinava. Primeiro, pratique 2 anos de shamatha. Ele não pedia para fazer nondro ou alguma outra coisa mais elaborada. Ele simplesmente dizia, se sente todos os dias e pratique shamatha durante 2 anos. Shamatha também é denominada, né, de simplesmente sente-se, de sentar simplesmente. É uma sentada simples. O que quer que surja, você não foge daquilo que surgir, você não corre atrás daquilo que surgir. Você simplesmente observa serenamente os seus processos mentais. E é essencial que nós tenhamos essa base, é essencial que nós tenhamos essa fundação que nos permite estar no momento presente. Estarmos concentrados no momento presente, com menos distração e com menos estados de ficarmos perdidos nos nossos pensamentos sobre as coisas. Se diz que shamatha é o começo do começo. E nós precisamos começar com algo bem simples, para estarmos presentes. O que quer que funcione para você. É necessário que haja essa prática, para que nós desenvolvamos essa habilidade de termos essa concentração relaxada, esse foco relaxado ou esse relaxamento focado. Shamatha é o começo do começo para sermos um praticante budista. Shamatha é essencial, porque ela nos permite estarmos presentes, sem estarmos perdidos e devaneando nas distrações, sem estarmos perdidos nas nossas projeções mentais. Shamatha nos ajuda a refinar a nossa concentração focada. É interessante observar que para alguns mestres tibetanos, né, que proferiam seus ensinamentos no Oriente, eles não enfatizavam shamatha. Alguns poucos destacavam shamatha e mencionavam que era importante desenvolver os 9 estágios da shamatha, que era importante fazer um retiro para que houvesse esse desenvolvimento dos 9 estágios de shamatha. Para alguns poucos, havia esse tipo de visão. Talvez isso ocorresse lá por causa da própria cultura tibetana. Porque, em geral, quem nascia ali, né, nascia em uma nação budista. Os pais já eram budistas. E eles acreditavam que, talvez por essa razão, eles não sentiam que era necessário dar esse destaque para a shamatha. É valioso também observar que dentro do nondro há o desenvolvimento da shamatha internamente no nondro. Porque dentro do nondro há uma série de práticas de visualização. Nós visualizamos a árvore do refúgio, nós visualizamos deidades, a visualização também na prática de Vajrasattva, de maneira que dentro do próprio nondro há uma prática de shamatha para justamente nós desenvolvermos a habilidade de nos concentrar de modo relaxado, sem qualquer distração.
para algumas outras tradições, eles ensinam shamatha usando os mais variados elementos de foco. Eles usam a respiração, ou eles usam uma pedra, ou eles usam uma flor. Há muitos diferentes modos de praticar shamatha. E shamatha é a única possibilidade de começar. Shamatha é o começo do começo, justamente porque ela proporciona essa habilidade de nós focarmos a nossa mente sem distração, de nós focarmos de um modo profundamente relaxado, sem distração, sem nos perdermos nas nossas projeções mentais. E para o Dzogchen, nós precisamos repousar a mente na visão. Nós precisamos relaxar a mente na visão. E nós podemos usar como suporte a visualização de Guru Rinpoche, por exemplo. Tudo nos serve para que nós possamos desenvolver a habilidade de repousarmos a mente relaxadamente e não nos perdermos nos nossos processos mentais. Não desista tão facilmente. Não desista de aprender shamatha. Não desista de aprender a ter esse foco relaxado, esse relaxamento focado. Porque leva tempo. Leva tempo para que nós possamos desenvolver esse tipo de disciplina. Leva tempo para que nós não fiquemos tão distraídos e perdidos na nossa fabricação mental e nas nossas projeções. E para isso nós temos que ter um entendimento claro de shamatha e da disciplina que envolve shamatha. Precisamos compreender com clareza que usando qualquer método com o qual nós temos conexão, isso vai nos proporcionar um grande suporte para o nosso caminho espiritual. Tanto se nós praticamos com shamatha como objeto, como com shamatha sem objeto. É uma prática extremamente importante e nos ajuda a desenvolver esse foco relaxado e nos ajuda a não ficarmos tão perdidos e distraídos nas nossas projeções e interpretações. That's it, Annie. You know, many times before, especially my old students, they've heard my examples over and over again. And one of my examples was, you know, if you put a drop of water on a slide, first of all, you just look at a drop of water and it's just a drop of water to you. It's nothing, you know, nothing special, nothing interesting. And then you take it to a laboratory and you put it under a microscope with a more powerful lens on the microscope. And then you look at that drop of water and it begins to change. And then you change the lens on the microscope for a more powerful lens. And then you look at that drop of water again, and it changes again. And you can see more and more components, more and more elements, until finally, with a very powerful lens, that drop of water can appear to be your whole universe. But you can't see that in the beginning because you don't have the conditions that you need to be able to see it. Your perception is not refined enough to be able to see what is there in the present moment, to see the components of your mental processes, how they are creating your own experience. You can't see that because as soon as you start to observe, you get distracted by something else. And then you get lost in that story. And then you focus, and then the next moment you're somewhere else, you know, like a monkey in a tree going from branch to branch. You just don't have that ability
to concentrate and to see things in a more and more profound way. So this is where shamatha comes in. This gives you this ability to look at things in a much more profound way that we can't see now. Okay, Carla. Em muitos momentos anteriores, eu mencionei isso antes, em especial para os meus alunos mais antigos, fazendo essa comparação com o shamatha. Se nós olharmos para uma gota de água, quando nós colocamos sob uma superfície, quando nós olhamos aquela gota de água, nós não vemos nada demais naquela gota. Ah, isso aí é uma gota de água. Porém, quando nós levamos essa gota de água para um laboratório e a colocamos no microscópio com uma determinada potência de lentes, nós vamos ver mais e mais os maiores detalhes que existem lá nessa gota de água. E se nós trocamos as lentes e colocamos por outras lentes mais potentes, vai mudar mais e mais, porque nós seremos capazes de ver todos os componentes. E há lentes tão poderosas que quando nós olhamos para aquela gota de água pelo microscópio com essas lentes, naquela gota de água parece haver todo o universo. Só que hoje nós não temos essa habilidade de ver a gota de água como contendo todo o universo. Nós não conseguimos ver isso porque a nossa percepção não está refinada o suficiente para vermos todos os componentes que estão presentes na nossa mente. Nós não vemos todos os componentes que se reúnem para criar as nossas experiências. Shamatha, ela proporciona esse refinamento. Nos proporciona estarmos concentrados de uma maneira relaxada. Nos permite estar presentes por inteiro. Porque hoje, se nós analisarmos como nós nos comportamos, facilmente nós podemos observar. Assim que chega algo para os nossos sentidos, imediatamente nós ficamos completamente perdidos em uma história, e depois surge uma outra história, e surge uma outra interpretação, e lá estamos nós, distraídos, divagando sobre as coisas. Não estamos concentrados, não estamos com atenção plena naquele momento, naquela situação. Estamos perdidos, distraídos. E shamatha permite que nós sejamos capazes de nos concentrar, para que nós possamos ver as coisas de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais detalhada, que é uma maneira que nós não estamos podendo ver no momento presente, porque nós estamos constantemente viciados no hábito da distração, constantemente acreditando nas nossas histórias, nas nossas projeções, e ficamos perdidos. Shamatha ajuda a desenvolvermos essa habilidade de estarmos inteiros, presentes, concentrados de maneira relaxada e cultivando um relaxamento focado, sem distração. That's it, Tanya. Yeah, now when we look at anything, we look around us, and the way that we see whatever the phenomena, whatever the thing is, we see it as solid. We see it as one thing. We don't see the components of our experience. We don't see why it appears that way to us at that moment. We don't see any of the details. We just see it as an object, and we see ourselves as a subject perceiving that object. Both are equally solid, the subject and the object. And when we develop shamatha, then everything begins to melt more and more.
We see more and more components of our experience. We don't attach ourselves to the way that we identify with these appearances now. We can relax more because the mind is at rest. Now, this language that I'm using here, this is more Dzogchen language. The mind is at rest. It is not constantly fabricating. That is our habit at the moment. Our mental processes, if we look at our mental process, it's far from being at rest. It's so active, so busy, always creating something else, another object to attach ourselves to, so that we can feel that the perceiver of the object exists. So, shamatha is a wonderful tool to be able to see more clearly. It's not an end in itself, but it is a tool. It's like a microscope. It allows you to see more clearly depending on the intensity of the lens or the quality of the lens that you're using, the power of the lens that you're using. So now we're talking, thinking dharmically. What does that mean? Thinking dharmically. Dharma, we've been talking about Dharma the last few weeks. I'm giving you different definitions of this word. So a Dharma allows you to start from the immediate situation, which is your mind and body. That's what we're working with. That's what you have. You have a mind and you have a body. So you start with sitting practice and with your pain and your anxiety. This is where we begin. Yeah, we don't know what we're doing when we begin sitting. And it's usually extremely uncomfortable to sit for long periods of time. Everything aches. The legs ache, the back aches, lots of tension. We don't know what we're doing. We don't know if it's right. There's lots of anxiety going on. We don't know what meditation is. We have no idea what it means to meditate. So there's kind of an underlying insecurity that we're working with. This is, which also, we don't know if we're doing anything wrong. We don't know what's going to happen in the next moment. Yeah. So, we're working with this kind of anxiety. And that's good. That's the best, actually. Working with your present condition of both mind and body. Don't create something, fabricated of I'm a good meditator or I'm a this. You're working with what is happening in your mind and your body. That's where you have to be, the present moment. What is happening? So the example that is used here, it's like a fuse for a cannon. You know what a cannon is, Carla? A cannon is like a big gun. Mm-hmm. Oh, yes. During the military. Mm-hmm. Yeah. All right. Now, in order for the cannon to fire, explode, it has a fuse made of gunpowder.
Mm-hmm. You know, like firework. Yeah. Mm-hmm. So, you know, when we want the firework to, like a rocket, if we want the rocket to go up, then we have to first light the fuse, and that gives us time to stand back, and the rocket goes up, or the cannon goes off. Mm-hmm. So, first of all, the fuse, if you listen, it hisses, it makes a sound. Shh. So you know it's going to explode soon. So you're going to get out of the way, aren't you? Mm-hmm. Then after it hisses, it goes boom, and then, you know, there's an explosion. So, so you can't just make a fuse out of gunpowder. You have to make it very carefully, you know, so that it's secure, it's safe, it's not going to go off before you are out the way. So it has to be ground, first of all, into a refined gunpowder. Ordinary gunpowder won't work. You have to refine the gunpowder to make the fuse. In order to, you have to coat the fuse. You have to put something round the outside to protect it so that when you light it, it continues to go towards the firework or towards the cannon. It doesn't go anywhere else. Yeah? It's protected until it gets to the cannon, and then at a certain moment it will explode. Now, in the case of shamatha practice, your basic anxiety becomes the refined gunpowder that allows you to set a torch to your ego clinging, so that your cannon can go boom. You can really explode the way that you identify with your ego. You understand this example, this analogy? No, this shamatha becomes a fuel as a torch that flames the fuel. No. Wait. In the in this analogy, the shamatha practice is your basic anxiety. And this becomes the refined gunpowder that allows you to set a torch, a light torch, to our ego clinging, the way that we constantly cling to this idea of self, so that the cannon can go boom, it can explode. So without the shamatha practice, you don't have the power to really explode the way that we cling to this idea of self. Because we're always distracted. As soon as we focus on something, the next moment we're thinking about something else. Is this true or not? Yes or no? You focus on one thing, and the next thing you're thinking about school, or you're thinking about the office, or you're thinking about a guy or a relationship or something that somebody said to you. And what happened to your object of focus? You're not there. You're not present. You're somewhere in the past, or you're somewhere in the future. And if you're always in the past or the future, you can't be present, can you? So shamatha is like this refined, your anxiety that comes up with your practice, that becomes the refined gunpowder that allows you
to explode the way that we identify with our ego, so that we can really see in a different way. If it's not clear, ask some questions. Okay. Agora, quando nós olhamos para quaisquer fenômenos, nós olhamos como sólido, como uma coisa sólida. Nós não vemos como se existissem os componentes das nossas experiências. Nós vemos um objeto sólido e, respectivamente, há um sujeito sólido que percebe esse objeto. Se diz que com chamata tudo começa a se derreter, tanto nós mesmos quanto o objeto. Porque chamata faz com que se derreta o modo como nós nos identificamos. Porque nós nos relaxamos mais e mais. Então, essa solidez começa a se derreter. Em geral, a mente não está no modo repouso. A mente não está quieta e serena. Em geral, a nossa mente está o tempo todo ativada. O tempo inteiro a nossa mente está ocupada, sempre criando um objeto a qual nós nos apegamos para que o percebedor do objeto, para que o sujeito pareça existir cada vez mais e mais sólido. É assim que nossa mente está. Ela não está no modo repousado. Ela está no modo ativado, o tempo inteiro ativo. Chamata é uma ferramenta que nos ajuda a ver mais claramente. Chamata é como se fosse um microscópio, que depende da qualidade das lentes, depende da potência das lentes para que nós possamos ver com mais detalhe e com mais precisão o que está lá. Um termo utilizado também é o termo pensar dharmicamente. A que isso se refere? Pensar dharmicamente diz respeito a que o Dharma nos permite a começar a partir da situação imediata que nos apresenta, que é o nosso corpo e a nossa mente. É com isso que nós trabalhamos. É com isso que nós estamos trabalhando. Nós praticamos sentados com o nosso corpo e a nossa mente. Nós estamos sentados praticando com a nossa dor e a nossa ansiedade. E geralmente no começo é muito doloroso, porque assim que nós passamos a sentar, nós sentimos muita dor nas pernas, nas costas, né? Sentimos muita tensão e sentimos muita ansiedade, porque nós não sabemos com clareza o que é meditação, de maneira que existe uma insegurança subliminar. Nós não sabemos o que vai ocorrer no momento seguinte. O que nós estamos fazendo quando nós sentamos, nós estamos trabalhando com a situação presente, com o que ocorre na sua mente e no seu corpo. É com isso que nós estamos trabalhando, não é com o fato de que alguém pode chegar a dizer: ah, não, estou sentado aqui, eu sou um grande meditador. Não é sobre isso. É sobre trabalharmos com o que ocorre na nossa mente e no nosso corpo no momento presente. É como se nós comparássemos com um canhão. Em um canhão, nós temos o pavio. E esse pavio, ele é feito de uma pólvora muito fina. E esse pavio precisa ser aceso. E ele começa a fazer aquele barulhinho da queima do pavio. E esse indica que nós temos que nos afastar do canhão, porque ele já vai
explodir e soltar o seu som. Bum! E nós temos que fazer esse pavio de pólvora, né? E essa pólvora tem que estar bastante refinada e temos que fazer esse pavio com bastante cuidado. Temos que colocar um tecido ou algo ali para proteger aquela pólvora, para ficar bem unificada, para que quando nós queimemos o pavio, o pavio não se disperse. Ele tem que ficar inteirinho até chegar no ponto que ele vai promover a explosão, né, do material que está ali dentro do canhão. E se diz que na prática de chamata, a nossa ansiedade básica se torna a nossa pólvora para compor a tocha, para incendiar o apego ao ego. Sem chamata não é possível explodir o canhão para atingir o apego ao ego. E se nós observarmos como estamos, nós podemos concluir que assim que nós pensamos em alguma coisa, assim que nós procuramos nos concentrar em alguma coisa, imediatamente nós já estamos pensando na escola, estamos pensando no nosso escritório, estamos pensando no nosso trabalho, estamos pensando no nosso relacionamento, estamos pensando no que alguém disse para a gente ou no que alguém fez para a gente. Nós não estamos no presente. Nós estamos ou no futuro ou no passado. E se nós sempre estamos no futuro ou no passado, como é que a gente vai poder estar focado no presente de maneira relaxada? Se a gente está o tempo inteiro disperso, distraído. Então, chamata, ela é concebida como essa pólvora super refinada que permite explodir o modo como nós nos identificamos com o ego. That's it, Tani. Okay, so there is no medicine, no surgery that will make it easy for you to study and practice the Dharma. It is hard. However, once you realize it is hard, it becomes easy. You understand what you're working with. When you don't understand what you're working with, then it seems to be so hard. It needs so much effort or whatever else. But once you understand what it is you're working with, then it becomes easy. So practice instructions do not come along with the suggestion that you should take 2 aspirins and then you can do it. Or maybe you need 2 shots of whiskey, then you can jump into your practice. Advice like that doesn't help. You just have to do it. And this is why, I'm going back to my teachings that I gave when I first came to Brazil. And I said over and over again, this phrase, just do it. I always used to joke. I used to say that Nike and me, we were in competition for this phrase, just do it. Don't think about it, because if you think about it, I'm too tired. I'm this. Just do it. Have the discipline of simply sitting. Don't listen to your mental gossip. Just do it. So there's no service that helps you get into Dharma practice easily. There's nothing that you can do that can make it easy. It's not like eating instantaneous noodles. It's not like that. In the West, we want everything to be instantaneous, automatic. Press a button
and that's it. And if you can't press a button, then I'm not going to do it because it's too hard. Yeah. I want everything to be easy. And for some reason, people think that shamatha is easier than nundro, but really not. It's not really. Once we get into shamatha, and we have to get through all the different stages of shamatha, it's not easy. It takes a lot of effort, patience, concentration, diligence, discipline. Yeah. So both, whether you're doing nundra or whether you're doing shamatha, it's still, you have to develop discipline. You still have to do it and not listen to all your mental gossip. So, as I say, there's no service that helps you get into the Dharma easily. If there were, then it would be terrible. That would not be true Dharma. If it was easy, it wouldn't be true Dharma, because you would not have to sacrifice even 1 inch or one discursive thought. You wouldn't have to sacrifice anything if it was easy. So the true Dharma is not easy because it works against our habits, against our neurotic habits and tendencies, which we are very attached to. We don't want to give up these habits and tendencies, and we are attached to them. And this is why it is not easy. So if it was easy, then maybe you would be blissed out, this expression of blissed out on the Dharma, which is impossible. In the true Dharma, hard work and really diving into it in a deep way, in a profound way, that brings you cheerfulness. That brings you, it makes you happy. The deeper you go, you realize that you've dived in, and then you have no other choice. You just keep going. And at the same time, it makes you feel so good to be able to do that, to know that you are on the path and that you can keep going, even though it's difficult. There's nothing else that is of more value. So you don't want to give up. You want to go more deeply. Okay, Carmen. Sorry, maybe you don't want to hear this. I'm sorry. But I never give you what you want. I only give you what you need, and it's uncomfortable. If I give you what you want, it's no use. You'll never be free. You have to understand what is imprisoning your mind. What's preventing you from liberation? What's stopping you from being free? And then you understand, all these methods are so skillful to be able to work with our present condition of mind and body.
I have to feed my babies. So you translate and I will feed my babies. Yeah. Okay. Não existe remédio ou cirurgia. Os bebês da Anne são 2 gansos que ela cria lá. Então, não existe remédio ou cirurgia que tornará o estudo e a prática fácil. Não há nenhum remédio mágico ou alguma cirurgia instantânea que vai tornar o estudo e a prática do budismo fácil. E é muito interessante porque quando nós percebemos que é difícil, é aí que se torna fácil. Quando você não entende, é por isso que parece tão difícil. E nós recebemos as instruções para as práticas. E não são dados conselhos tolos que não ajudam em nada, como, por exemplo, tome 2 aspirinas e aí você pode sentar, ou tome 2 doses de uísque e aí você senta. Porque esse tipo de conselhos, eles não ajudam em nada. Eu vou voltar para os ensinamentos que eu sempre dava assim que eu cheguei ao Brasil. Eu até brincava que a Nike e eu estávamos disputando pelo slogan, né? E eu sempre dizia para os meus alunos, just do it. Simplesmente faça. Não fique enrolando, não fique pensando sobre isso ou sobre aquilo. Simplesmente tenha disciplina e se sente. Não dê ouvidos para a sua fofoca mental, não dê ouvidos para as desculpas e para as enrolações que você fica dizendo para si mesmo. Não dê ouvidos, simplesmente faça. Tenha disciplina e se sente. Vá praticar. E não há nada que você possa fazer para auxiliar na sua prática do que simplesmente fazê-la. É por isso que eu repetidamente digo, simplesmente faça, just do it. Só que no Ocidente, nós estamos sempre acostumados a querermos tudo de modo instantâneo e fácil. A gente quer macarrão, a gente quer miojo, né? Macarrão pré-pronto, a gente quer apertar num botãozinho e já sair um café. A gente quer tudo muito instantâneo. E, equivocadamente, por vezes, eu já ouvi que algumas pessoas falando que shamatha é muito mais fácil do que o nondro. Mas, na verdade, não é. Quando nós entramos e nos aprofundamos realmente na prática de shamatha, quando nós passamos pelos 9 estágios de samatha, aí que nós temos a dimensão do quão profunda é a prática. Mas nós precisamos compreender que tanto o shamatha como o nondro, ambos exigem disciplina. Ambos exigem disciplina para que nós façamos. E nós precisamos compreender que há essa disciplina para que nós simplesmente façamos e não demos ouvidos para as nossas desculpas e nossas fofocas mentais. Isso é extremamente importante. Se houvesse um modo instantâneo, né, para se conseguir, isso seria terrível. Porque se fosse fácil, não seria Dharma. Se fosse fácil, não haveria a necessidade de fazermos sacrifícios. E nós precisamos fazer sacrifícios. Nós precisamos sacrificar os nossos pensamentos discursivos. Precisamos sacrificar as nossas projeções mentais. Sacrificar a nossa fofoca mental. O Dharma verdadeiro não é fácil. Por que não é fácil? Porque ele justamente luta contra os nossos hábitos e tendências neuróticas aos quais nós estamos profundamente apegados, às quais nós estamos profundamente familiarizados e agarrados nesses hábitos e tendências. Se fosse fácil, nós simplesmente
chegaríamos a um estado de bem-aventurança numa fração de segundos. Ah, estou aqui, né, no êxtase. E não é fácil. Não é fácil porque nós temos que mergulhar mais e mais profundamente dentro de nós mesmos. Temos que mergulhar mais e mais profundamente, e à medida que nós mergulhamos mais e mais profundamente, isso nos dá uma felicidade inigualável. Isso nos faz nos sentir tão bem, porque nos proporciona a segurança de que nós estamos no caminho. E nós desenvolvemos a compreensão de que não há nada tão valioso, não há nada tão precioso na nossa vida do que nos dedicarmos ao caminho. E quando você tem essa compreensão, você não quer desistir. Você não quer ir fazer outra coisa, você não quer dispersar. Você quer se dedicar para a sua prática e quer navegar e quer mergulhar mais e mais profundamente. E lamento se vocês não estão gostando muito de ouvir isso, mas vocês sabem que eu nunca dou para vocês o que vocês querem. Eu sempre dou para vocês o que vocês precisam. E o que eu dou para vocês que vocês precisam é desconfortável. Mas é necessário compreender, se eu der para vocês o que vocês querem, isso não vai ser útil de forma alguma. Se eu der para vocês o que vocês querem, vocês nunca serão livres. Vocês nunca alcançarão a liberação da sua fabricação mental. Nunca vão se libertar dos seus hábitos e tendências neuróticos. Vão ficar presos ali, nesse círculo vicioso. Então é por isso que eu não dou para vocês o que vocês querem. Eu dou o que vocês precisam, e o que vocês precisam nem sempre é tão agradável. Geralmente é bem desconfortável. E eu ofereço para vocês o que vocês precisam, porque só assim vocês vão poder ver com clareza o que é que está aprisionando a mente de vocês. O que é que está impedindo vocês de praticar, de usar todos esses métodos tão habilidosos. E nós temos que praticar esses métodos habilidosos para justamente trabalharmos com o corpo e a mente. E é isso que nós fazemos com a prática de shamatha. Nós simplesmente sentamos e praticamos com o corpo e a mente, com o que quer que surja, sem fugirmos de algo ou sem corrermos atrás do que está surgindo. That's it, Tani. Okay, so, this is the question that we need to ask ourselves. Why are we practicing meditation? So basically, we practice meditation so that our mind may be one with the Dharma. So becoming one with the Dharma means that whatever you think, even a flicker, you know what a flicker is? A flicker of a thought. Mm-hmm. Flicker, that means even the slightest movement of thought that occurs, it becomes a dharmic thought. Mm-hmm. Mm-hmm. So that is why we practice meditation, so that our mind could become like that. And when our mind is one with the Dharma, then you don't have to say, now I'm being bad and now I'm being good, or now I can switch into being good or bad. If your mind has become one with the Dharma, then you will naturally think dharmically. Yeah, your life, it just becomes one with the Dharma. Whatever is happening, you see it in a very different way. So thinking dharmically does not mean you always think religious thoughts. Nothing like that. And that you become a holy man or a holy woman or a monk or a nun. You don't have to become a monk or a nun to think dharmically.
It means that you become a mindful person. And being a mindful person means that you are more and more in the present moment. You are not always getting lost in the past or projecting, what might happen in the future. You watch or you observe every step that happens to you. You're trying to be a decent lady or a decent gentleman. Being one with the Dharma is based on a natural kind of ethics. It's not about trying to be good. It's just that you cannot do anything bad because you understand, for the first time, you understand in your life what is the meaning of good and the meaning of bad. Before, you didn't even understand, what to practice and what to avoid in your life. But now with the Dharma, you understand what it means to be good and what it means to be bad. Good means you're coming closer and closer to your own nature. And being bad means you're doing things that's taking you away from your own nature. You're getting lost in your fabrication. So you don't do things at the wrong time or in the wrong way. And you don't mix good and bad together, because for the first time you know what it means to be good or bad. You have respect for the world as well as for your own mind and body, and the synchronization between the world and your own mind and body. You begin to see things in a different way. You have respect for your family. You have respect for your partner, your husband or your wife, for your children, if you have any. So one of the fundamental obstacles to becoming one with the Dharma is the delusion, anxiety, and ignorance that result from our samsaric neurosis. This is what really prevents us from becoming one with the Dharma. So in order, it's necessary to practice shamatha. And in order to practice shamatha, then you may need to reorganize your life. The Buddha said that the Dharma, it should be an antidote for desire. The Dharma the Dharma means taming the mind and being free from desire. So where did desire come from? And what has to be tamed? Desire, in this what we mean here, desire is everything's jumping around here. Hold on a second. I don't know what's going on here. I'm having problems here. So desire is anything that causes us to look for something other than what we normally perceive. Consider this definition for desire. I think this is a very interesting definition. Let me say this again. Desire is anything that causes us
to look for something other than what we normally perceive. So in contrast, normal perception is just simply seeing red, simply seeing green, simply seeing white. We are simply drinking a hot cup of tea, as opposed to looking for something to help us cure our pain, or maybe to ease our loneliness, or fulfill our passion or aggression. So here it's saying desire is like the excess baggage of the mind. We don't need desire. So in order to tame desire, the mind has to be tamed. Therefore, sitting practice is known as the practice of taming. So we are taming ourselves. That's what we're doing here with shamatha. Okay, Carla. Okay. Essa é a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Por que nós praticamos a meditação? Nós praticamos a meditação porque, através da meditação, nós fazemos com que a mente se torne um com o Dharma. E se nós observarmos como nós estamos hoje, nós percebemos que não há essa unidade. Qualquer movimento mais vacilante do pensamento, qualquer movimento mais sutilzinho, nós já nos perdemos. Quando nós praticamos a meditação, nós vamos refinar a nossa capacidade de concentração, permitindo que a mente se torne una com o Dharma. E qualquer movimento do pensamento mais sutil vai ser uno com o Dharma. E não haverá mais esse julgamento que nós fazemos. Agora eu estou sendo bom ou agora eu estou sendo ruim. Quando a mente se torna um com o Dharma, naturalmente nós passamos a pensar dharmicamente. E pensar dharmicamente não é pensar como um pensamento. Pensar dharmicamente não significa ser como uma santidade. Pensar dharmicamente não significa que nós temos que nos tornar um monge ou uma monja. Pensar dharmicamente significa que você se torna uma pessoa que tem atenção plena, que tem capacidade de você se tornar presente, estar presente no momento presente. Pensar dharmicamente significa que você não está perdido nas memórias do passado ou nas possibilidades do futuro. E pensar dharmicamente envolve que você não fica tentando ser um homem com determinados atributos mais elevados ou uma mulher com determinados atributos elevados. Um homem decente ou uma mulher decente. Você se torna, você desenvolve em si mesmo um tipo natural de ética. E você compreende que você não pode fazer nada de ruim ou nada de bom. Porque você sabe o que é bom ou ruim. E antes, sem se tornar uno com o Dharma, sem ter esse pensamento dármico, nós sequer sabíamos o que era bom e o que é ruim. Mas nós passamos a saber que bom é tudo aquilo que nos aproxima da nossa verdadeira natureza. É tudo aquilo que nos leva mais e mais perto para a nossa verdadeira natureza. E ruim é tudo aquilo que nos afasta da nossa verdadeira natureza. É tudo aquilo que faz com que nós acabamos por nos perder na nossa fabricação mental. E você simplesmente não faz coisas. Você não mistura
você simplesmente tem um respeito pelo mundo, pelo corpo e pela mente. Você tem um respeito pelo mundo, pelo corpo e pela mente, e você sabe integrar o mundo, o corpo e a mente. Você passa a desenvolver, quando você tem o pensamento dármico, quando você pensa dharmicamente, naturalmente você tem um grande respeito pela sua família, um grande respeito pelos seus filhos, se você os tiver, um grande respeito pelo seu parceiro, pelo seu marido, pela sua esposa, seu companheiro, sua companheira. Naturalmente você tem esse respeito. E um dos obstáculos para que nós possamos ter esse pensamento dármico se diz que é um composto de 3 pontos, que é a delusão, tudo aquilo que distorce o nosso modo de ver, é a ansiedade e é a ignorância. Então, esse composto desses 3 elementos, ele compõe um obstáculo. E a delusão, a ansiedade e a ignorância, eles vêm da neurose samsárica. Nos ensinamentos budistas, se diz que para praticarmos shamatha, nós precisamos reorganizar a nossa vida. Precisamos reorganizar a nossa vida e ter clareza daquilo que é realmente importante para nós, daquilo que realmente vale a pena para nós. O Buda dizia que o Dharma é o antídoto do desejo. E o Buda dizia que nós precisamos amansar a nossa mente, precisamos domesticar a nossa mente. E para isso precisamos compreender o que significa desejo. Desejo é qualquer coisa que nós procuramos além daquilo que nós estamos percebendo. Em contraste com a nossa percepção normal, que é simplesmente ver azul, branco, amarelo, ou simplesmente tomar um café. E, em geral, por vezes nós fazemos isso para curar a nossa dor, ou para preencher a nossa paixão ou nossa agressão. Se diz que o desejo é o excesso de bagagem da mente. Porque o desejo é qualquer coisa que nós estamos procurando além daquilo que nós estamos normalmente percebendo. E se ressalta também a importância de que o que nós estamos fazendo na meditação, nós estamos amansando a mente, estamos domesticando a mente, estamos amansando a nós mesmos. That's it, Annie. Okay, so yeah, for many of us, it looks like we're going 1 step forward and 2 steps back, but this is not the case. We're just looking at things in different ways and trying to utilize the medicine that is presented to us, because it doesn't matter how much or how many different medicines the doctor prescribes. If we don't take the medicine, then we don't see if it works or if it doesn't work, or we don't see whether the medicine needs adjusting. So becoming one with the Dharma. Now, in many times, I feel that we're using the Dharma as a form of entertainment. That's why we're using the Dharma. In a way, it entertains us. It's not about working with our neurosis. We don't want to face up to our neurotic habits and tendencies. We want to push them to one side. We just want to feel comfortable. We want something to
entertain us. So, this is where we have to be very careful with our tendency towards spiritual materialism, using our spiritual path as a way to maintain our ego, not to loosen this fixation that we have on self, but to maintain it. I'm a practitioner. I'm doing this. I've done that. Yeah, this is not the way that Dharma was designed. It was designed to destroy our neurotic habits and tendencies, who we think we are. And that is uncomfortable because we don't want to look at the truth. We want to believe in this illusion that we have created for ourselves as the truth. And we hold on to that. We cling on to that. So the Dharma is usually not comfortable. It means it really takes honesty. We need to be honest where we are, how we relate to our environment, how we relate to the people around us when they do things we don't like, when something happens we don't like, how we react to things. Yeah, all the things we don't like is where we have to focus, really. The first things, that's your biggest teacher at the moment, is working with the things that you don't like, that make you feel uncomfortable, that you want to ignore. As I say, ignorance means to consciously ignore the truth. So, we have to ask ourselves again and again, do we want to be free? Is that really our purpose for practicing the Dharma or not? Because if you just want to be entertained, there are so many other things you could be doing that are a lot easier than practicing the Dharma. Okay, Kana. Para muitos de nós, quando nós ouvimos esses ensinamentos, parece que a gente deu um passo para frente e dois para trás, né? Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo, né? O que ocorre é que nós temos que tomar um medicamento que o médico nos prescreve. Nós temos que praticar o que o nosso professor nos orienta. Porque se nós não praticarmos, se nós não tomarmos o medicamento, nós não veremos como é que ele funciona, nós não poderemos nos tornar um com o Dharma, nós não veremos se serão necessários alguns ajustes na dosagem do remédio ou se o remédio precisa ser modificado. E o nosso professor vai dar um novo remédio para que nós possamos tomar. Nós precisamos fazer uma reflexão muito importante que, em geral, nós temos uma tendência a usar o Dharma como uma forma de entretenimento. O Dharma vira um passatempo para que a gente possa assim, se entreter e se divertir, né? Tem que fazer, vou fazer isso, vou ver esse negócio aí, né? O Dharma se torna um entretenimento. O Dharma deixa de ser sobre trabalhar com as nossas neuroses. A gente simplesmente pega as nossas neuroses, afasta as nossas neuroses, deixamos elas escondidinhas ali, e aí nós precisamos ouvir algo para que a gente se sinta confortável, se sinta bem.
E isso é um grande equívoco nosso, porque o Dharma diz respeito a trabalharmos com aquilo que é desconfortável. O Dharma é sobre nós trabalharmos com os nossos hábitos e tendências neuróticos, com todas as nossas neuroses. De maneira que nós precisamos tomar muita cautela para que nós não caiamos no chamado materialismo espiritual, que representa nós usarmos o caminho espiritual para manter e robustecer o nosso ego. Ah, não, eu sou um praticante budista de tal técnica e tive tais iniciações e eu sou isso, eu sou aquilo. Por vezes nós estamos usando o caminho espiritual para fortalecer o nosso apego ao ego. Mas nós precisamos compreender que o Dharma, ele foi construído, ele foi projetado para destruir os nossos hábitos e tendências neuróticos, para destruir quem nós pensamos que somos, para destruir o que nós criamos para acreditar que na ilusão. E nós criamos essa própria ilusão. Então, nós precisamos compreender que o Dharma ele foi projetado para que haja a destruição desse agarramento ao ego, desse apego ao ego. E precisamos compreender que o Dharma geralmente não é confortável, que o Dharma geralmente não é agradável. Porque justamente ele é projetado para destruir o nosso ego. E ele demanda que nós nos debrucemos para situações desconfortáveis pelas quais passamos. Nós temos que nos perguntar onde nós estamos, como é que nós nos relacionamos com o ambiente em que vivemos, como nos relacionamos com as pessoas com as quais nós lidamos, como é que nós reagimos quando nós ouvimos alguém que fala algo desagradável sobre nós ou para nós, quando é que nós reagimos quando em situações das quais nós não gostamos. Esses são os nossos maiores professores. É aquilo que te faz desconfortável que é o seu maior professor. Só que, em geral, o que nós estamos fazendo é ignorar a verdade. E nós precisamos fazer uma pergunta muito importante para nós mesmos. E precisamos ser muito honestos com nós mesmos. Será que nós realmente queremos ser livres? Será que nós realmente queremos ser livres dessa fabricação mental que tanto nos aprisiona e gera tanto sofrimento e confusão? Nós precisamos ser sinceros com nós mesmos e perguntar se nós queremos realmente ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Livres da confusão. Livres da confusão. Porque se nós queremos meramente nos entreter, se nós queremos apenas passar tempo e nos divertir com um pouquinho aí do que a gente... dos momentos em que a gente estiver recebendo ensinamento, ou nos entreter para fazer algum retiro ou algo do gênero, se nós queremos apenas nos entreter, é muito mais fácil nós fazermos qualquer outra coisa do que praticar o Dharma. É muito mais fácil. Então, nós precisamos realmente nos perguntar, nós realmente queremos ser livres? That's it, Tani. Yeah, it's interesting living up here alone, you know, in the forest with these storms that come in here and the lightning and the thunder and the rain. It really makes you appreciate your own vulnerability. You really don't know if you are going to wake up. Yeah. You really don't know if you're going to make it till tomorrow. And this really makes you check, okay, now if I'm going to die tonight, am I ready?
am I ready to let go of this body? How I identify with this body and this mind? Am I really willing to dissolve into space? Or am I still so attached to this mind and body? Yeah, this is me. I am this. You know, it makes you very honest to see the state of your own mind and your practice. You know, you can fool yourself easily that everything's okay when it's not okay at all. So when the situation is challenging, this is so helpful to our practice. You don't run away, but we look at the fear, look at the expectations, you know, look at our insecurity, whatever we're feeling, don't run away from it. Really take a deeper look, and you will find this is such an incredible teacher that will really help you progress along the path. But if you don't want to look, if you only want to deal with the comfortable situations in your life, then you're never going to be free. You're always running after pleasure and you're running away from displeasure. And that's not helpful. So we have to check. We have to check, you know, why are we practicing? What's the reason? Important to be honest. Each one of us, why are we practicing? Do we really value the Dharma? Do we value liberation? Okay, Carla. You've just translate that, and then I want to talk to the people who are coming for the retreat. Uhum. Então, é bem interessante morar aqui na floresta, nessa casa de madeira. E é muito interessante porque por várias e várias vezes eu estou no meio de uma tempestade. Uma chuva muito forte, raios, trovões, relâmpagos. E diante dessas situações, é muito interessante porque nos faz refletir sobre apreciar a nossa vulnerabilidade. Porque você não sabe se você vai acordar no outro dia. E nos ajuda a nos questionar. Se eu morrer hoje, se eu morrer, né, hoje à noite, será que eu estou pronto para me despedir desse corpo e dessa mente? Será que eu estou pronto para transformar o meu corpo em luz? Será que eu estou realmente pronta para me despedir? Ou será que eu estou tão apegado ao meu corpo e à minha mente, achando que eu sou esse corpo e a nossa mente? Então, é realmente uma ótima oportunidade para a prática quando nós nos deparamos diante das situações mais adversas possíveis. Nós podemos nos enganar e achar que está tudo bem. E quando a situação se torna desafiadora, nós fugimos. Mas quando a situação se tornar desafiadora, é nesse momento que nós devemos impulsionar a nossa prática. Quando a situação surge desafiadora diante de nós, nós temos que olhar diretamente para ela. Nós temos que olhar diretamente para o medo, temos que olhar diretamente para as expectativas. Olhe, dê uma olhada mais profunda e veja a situação desafiadora como seu grande mestre, como seu grande professor, que vai te impulsionar enormemente no seu caminho espiritual.
Porque se nós não mudamos a nossa conduta diante das situações adversas, se nós não vemos as situações complicadas da nossa vida como nosso professor, nós vamos voltar ao nosso hábito e tendência neurótico, que é simplesmente correr atrás do prazer e fugir loucamente daquilo que nos gera algum tipo de desconforto. É extremamente importante nós fazermos essa verificação com nós mesmos. Por que que nós estamos praticando? Qual é a razão para nós praticarmos? Eu realmente estou valorizando o Dharma? Eu realmente estou valorizando a liberação? São questionamentos muito importantes e muito profundos, e nós precisamos ser sinceros com nós mesmos para poder respondê-los. That's it, Annie. Okay, I have 5 minutes. There's another big storm coming in now, so it's probably going to wipe out the energy. What's interesting, you know, I'm completely alone up here. There's no one I can call. There's nobody I can say, help me, I need this or I need that. It really makes you check up, you know, just about the things that you're attached to. Where is your refuge? You know, what happens? Anything can happen here. There's no one, there's just me. So it's very helpful when you really understand that, you know, whether you're in a big city or whether you're in a forest like I am, you're completely alone. It doesn't matter where you are. If your time is up, then you have to deal with this process of letting go of who you think you are. So you need to get familiar. You need to get familiar of going beyond this attachment to the body and the mind as it is now. And how do we do that? It's by being able to rest the mind in this baby-like attitude, in this open, spacious awareness. Again, again, again. Moment here, moment there, moment here, moment there. Not getting lost in your thought process. So that whether there's thoughts or whether there's no thoughts, you don't identify with the thoughts. That's essential if we want to practice the Dharma. We really need to be able to do that, to have confidence, to not identify with what we're thinking. Just keep reminding yourself, this is just a thought. It has no substance. It has no meaning. It has no value, intrinsic. It has meaning, value, and substance if I give it meaning, value, and substance. But if I look at a thought, it's nothing. There's nothing there. So why am I so attached to what I think? Why does my thought process control all my emotional reactions? Why? Because I believe in what I'm thinking as true. Yeah. This person is like this, and then I react to what I'm thinking. Yeah. So, you know, you have to ask yourself, well, when are you going to begin to practice? If you're not using your practice in your daily life, when are you going to use it? Yeah. All right, before I am cut off by the storm that's coming in, I just want to ask people who are coming from Teresina. How many people coming from Teresina? 4? Claudio, how many people coming? John Gabriel, Paula, you, 5? 5 people. All right.
if you're not using my tankas in Terracina, if you don't intend to use them, then please bring them back when you come. If everybody can carry one tanka, then, you know, if you're using them, I don't want them back because I have no walls here, no parede aqui para usar isso. But if you're not using them, then I will keep them here where I can take care of them, yeah? And people who are coming from Salvador, Gao, anybody else coming from Salvador? Outra person? Eu Sueli? sou aqui. Sim, sim, Anne. Yes. Yes. How many people? How many people coming from Salvador? Quantas person? Quantas Salvador. pessoas? Bahia. Acho que Salvador tem. Betina, 3 que vão. Não. Betina. Alguém tem alguma pergunta antes de nós irmos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? So tonight was. Yeah. Eu tenho uma, Carla. Carla. Sueli wants one. Yeah, I just want to say something to Gao. Okay. The teaching tonight was focused on practice. It wasn't focused on intellectual ideas, but it was focused on practice. Yeah? So sometimes it is focused on intellectual ideas to contemplate, and sometimes it will be focused on our practice. Yeah? So helpful to know that it's not all intellectual. All right, Carla. Então, eu gostaria de falar para a Gal que o ensinamento de hoje, ele foi sobre prática. É muito importante que nós compreendamos isso, que os ensinamentos de hoje, eles não foram debruçados na parte intelectual, eles não teve uma abordagem intelectual, eles foram profundamente a respeito de prática, de como praticar, da importância da prática. E nós precisamos contemplar ambos, tanto a parte intelectual como a parte prática. That's it. Why do we meditate? We have to ask ourselves, why do we meditate? What's the purpose of meditation? Yeah? It's not just about being peaceful. It's about having clarity, to be able to see more clearly so that we don't act out of confusion. All right, let me answer Sueli's question. Hi, Anne. Primeiro eu queria fazer um comentário de que foi assim muito importante receber assim esses ensinamentos, né, de ordem assim intelectual, para eu compreender, né, a respeito dos veículos, dessas informações partidas de várias, né, abordagens do budismo. Então, assim, me completou e eu tenho assim, né, repousado e refletido a respeito desses ensinamentos. O que me ocorre é quando na prática, certo, da chamata, né, do sentar e observar, tentar repousar a mente, principalmente aquela prática de onde surge o pensamento. Então, a minha pergunta é, na visão budista, qual a natureza, né, se a gente pode chamar assim, a natureza desses pensamentos, né, que vêm e que vão? Essa é a minha questão. A natureza desses pensamentos. For Sueli, Annie, it was very important having these teachings, intellectual teachings about the vehicles, because she could understand more about the vehicles, about the differences, and for her it was very important.
And her question is about the practice of shamatha. In special, the practice about where are the thoughts come from. And she wants to understand, for Buddhism, what is the nature of these thoughts? Yeah, this is, this is all done by practice. This is not, there's no intellectual answer to this. It's like the baby-like attitude. You cannot imagine intellectually the baby-like attitude. You just have to, well, in the beginning, you have to possibly imagine, how does a baby see without language? It's like if we don't have concepts, if we don't give meaning and value to our thoughts, then what is a thought? It's nothing, is it? It's totally transparent. We give the meaning and the value. When we say casa, we cannot just read that word. We identify that word with an image. And this is our conditioning. We can't just see words without identifying some meaning with the word. So, it takes time just to be able to see thought as thought without meaning or value or anything else. So only through practice, and we will be doing this retreat. I'm focusing on the present thought, this retreat. As simple as that, the present thought. And then I will introduce that into relationship with the 6 bardos. But we don't, so much to really appreciate profoundly the possibility of working with these different bardos, these different, a bardo is an intermediary state between this point and that point. So even the space between one thought and another thought is a bardo. So we have to understand through practice, which I hope we will have the opportunity to focus on this retreat. We will be looking at your question that you're asking there, and we will directly see the answer, not through me telling you, but you yourself will understand the answer to your question. Yes, but the answer really comes through practice. You cannot give an answer to this through a conceptual idea. It's not possible because it's beyond concept. So you want to come back to thought, and we want to go beyond thought. Yeah? Not possible with an intellectual answer. Only through direct insight or direct perception. All right, Sweli? Yeah. Otherwise, if I say to you, the last thought has gone and the next thought has not yet come, and you want to fill space with another thought, it's not the answer. Yeah. You're preventing yourself from seeing. You just need to relax. The last thought has gone and the next thought has not arisen yet. You just have to rest in that space. That space will give you the answer.
But you have to have confidence in that space because you want the answer with another thought. Yeah? You want a conceptual answer. You're afraid. You're afraid of the space. Uhum. That's our habit. We want to hold on to an idea. It makes us feel secure. And when there's nothing to hold on to, then what happens? That's freedom. When there's nothing to hold on to, that's liberation. Not when you have to hold on to something. That is not liberation. That's dependency. All right, slowly. Uhum. So, All right, so I'm very happy that you're coming for the retreat. Yeah, sorry, Carla, I forgot about Carla. Sarah Jane has a question too. All right. Então, sobre a Hi, pergunta, Zamba. sobre a pergunta, let me just translate, Right. Sarah, for Sorry. Portuguese. Okay. Okay. Então, a pergunta da Sueli é a respeito de qual é a natureza do pensamento em relação à prática de chamada, quando há uma prática específica a respeito de onde surge o pensamento. Né? E a Anne mencionou que isso só pode ser respondido através da prática. É como a atitude do bebê. Você não pode imaginar intelectualmente como é que o bebê vê, sem nomes, sem rótulos, sem julgamentos, sem atribuir valores e significados. Então, com relação ao pensamento, se nós não damos significado e valor para o pensamento, ele simplesmente é nada, ele é transparente. Por exemplo, quando nós lemos a palavra casa, imediatamente nós identificamos casa com uma imagem, com um significado. De maneira que leva tempo para nós vermos o pensamento como pensamento, sem significado, sem valores, sem conceitos. E no retiro eu vou me dedicar para o pensamento presente. Nós vamos estudar no retiro o pensamento presente relacionado com os 6 bardos. Bardos são estados intermediários. Entre o espaço entre um pensamento e o outro pensamento é um bardo. Nós estaremos olhando para a nossa prática e vendo diretamente. E aí você vai poder ver a resposta diretamente vindo da sua prática. A resposta vem da sua prática, porque nós vamos além do pensamento. Não é possível ficar apresentando essa resposta de uma maneira meramente intelectual. É só através da percepção direta, só através do insight direto. O último pensamento se foi. O próximo pensamento ainda não chegou. Repouse no espaço. Você tem que repousar nesse espaço. E esse espaço te dará a resposta. Se não há nada para nos agarrar, isso é liberdade. Se nós estamos procurando por algo a que nos agarrar, isso é dependência, isso é prisão. Sarah, you can say your question, please. We've lost Sarah. Hi, thank you, Carla. Okay. Hi, Zamba. My question was, Hi, Sarah. how are you? How are you? I'm okay, thank you. Testing times just now, which is always okay. I had a question, which is, I belong to the, I do my Nondro through the Nondro Ga with, that has been set up by Dzongsa Khyentse Rinpoche. Can you hear me okay? Yep.
And they measure, his chosen method for measuring what you're doing is by number of hours, as opposed to repetitions. And I've listened to him, to Rinpoche, talking about how when we're applying the thoughts, so for example, if we're thinking about the impermanence of something, that counts. And I've been working with this for about a year or more, and it puts a lot of responsibility on the practitioner, because in my mind, I think I'm thinking about Nondro all the time, but then that is what my mind would want me to think. And I wondered actually if, I mean, I love the fact that it's connected to Zongze Khyentse Rinpoche, and you know, I really value his teachings, but I'm wondering if actually it would be more honest or more transparent to just follow a Nondro where I'm working on repetitions. And I just wondered if I could ask you your thoughts on that. Yeah, you know, it's a different approach, and Rinpoche does, I think, you know, here, this is my interpretation of what Rinpoche might think. It may not be what he thinks at all. So remember, this is my interpretation. Okay. I think he doesn't want people just to be like a robot, you know, just repeat, and count. You know, he doesn't find that as being useful. Yeah. I think he's bringing it back to the individual to take responsibility for their practice. Okay, so, you know, 1 hour, what are you doing in that 1 hour or 2 hours? What are you doing? You're just counting hours, or what are you actually doing? The quality of your practice within that hour, you know, this is the important thing, not just the 1 hour or 2 hours. But I think he's trying to go beyond this just counting. Because for many of us, you know, if we do 108 Vajrasattva, maybe we're present for 5 of those mantras. It's not so helpful. You know, most of the time we're distracted. Very, very small amount of time are we actually present in what we're doing. So, I think this is Rinpoche's skillful means of trying to bring us more into the present of what we are doing for that 1 hour or half an hour or 2 hours. Yeah. Okay. So, yes, you know, for some people, 1 hour of prostrations, it could be, you know, 21 prostrations. For another person, it's like 100 and something prostrations. It depends on the quality, not on the number. But, you know, another thing that is a very good reminder is when we're doing any practice, especially Vajrayana, is the most important aspect of the practice is before you start and after you dissolve the whole visualization. What happens in between the beginning and the dissolution? Yeah, that's just that's elaboration. That's just to help you understand that the important thing is that you rest your mind
in that open space awareness. And then you have the ability to create all this elaborate visualization. And then you dissolve it all into your mind again, and you rest your mind there. This resting the mind is the essential point. You're resting your mind in its own essential nature, and you have to get confidence that everything else is just a display of this nature. Okay. So, you know, our value systems are a bit off at the moment. We think all the detail is the most important thing, but actually the most important thing is before you begin and after you've dissolved all the visualization. Okay. Slowly. Yeah, it's just keep going. Okay. It will become clearer. Yes. Thank you. The more we do, the more we become familiar with the actual practice, then the meaning becomes more and more evident, becomes more and more profound. Yeah. Now we don't know the meaning of the practice. Now it's just all concepts. Yeah. But the meaning comes. The meaning comes through before you begin and after you do all the dissolution. That is when the meaning becomes more and more. Okay. Sorry, not a very good answer. Sorry, my love. Thank you. Okay. Hello, Carla. Sorry, my love. Então, Sara está perguntando, né, a respeito do Nondro, que foi ensinado pelo Zonza Khyentse, pelo qual ela está cumprindo. Já faz um ano e meio. E o Nondro, ensinado pelo Zonza Khyentse, a medida que eles utilizam é o número de horas que você dedica para praticar o Nondro. Né? E ela estava, a Sara estava refletindo a respeito disso e sobre a aplicação disso nos pensamentos. E ela estava pensando assim, que quando ela pensa sobre a impermanência, né, o tempo que ela pensa sobre a impermanência, isso também conta. E que é muita responsabilidade para o praticante, porque ela está sentindo que é como se ela praticasse o Nondro o tempo inteiro, né? E ela está começando a se questionar se ela realmente está fazendo isso de maneira correta, né? Ou se ela está fazendo isso de uma maneira mecânica, né? Ela fica refletindo se ela está sendo honesta consigo mesma, para que ela não está vendo o Nondro apenas como um mero arcabouço de repetições, né? Algo que simplesmente está se repetindo. E aí a Anne explicou para ela que o que a Anne vai falar é apenas uma interpretação que a Anne está fazendo, não é necessariamente o que o Zonza Khyentse realmente está pensando, é o que a Anne interpreta a respeito do que o Zonza Khyentse está querendo, né? E na visão da Anne, ela considera que ele não quer que as pessoas sejam meros robozinhos que estão repetindo. Eu tenho que fazer tantas prostrações, então, vamos lá, né? Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade da prática. E isso estimula aos alunos a serem responsáveis não meramente pela quantidade de fazer determinada coisa como um robozinho, mas sim que eles procurem trabalhar na qualidade da prática. Ele está tentando ir além da robotização da prática. Ele está focando justamente no tempo, porque se alguém diz assim, você tem que fazer 108 Vajrasattva's. Se nós nos preocupamos em contar os 108 Vajrasattva's, na verdade, se nós formos colocar realmente a contagem correta, nós faríamos ou 4 ou 5 Vajrasattva's. Porque na maioria do tempo nós estaríamos completamente distraídos e dispersos. O que o Zonza Khyentse,
na minha interpretação, quer fazer, tá buscando fazer, é nos ajudar a questionar o que é que nós estamos realmente fazendo nessa 1 hora ou meia hora. Porque para algumas pessoas 1 hora pode ser 21 prostrações, para outra pessoa 1 hora pode ser 100 prostrações. Depende da qualidade. E algo que é extremamente importante, que é um lembrete muito importante para que nós a vivemos com relação à prática do Nondro, é que o mais importante são 2 momentos: o antes de começarmos a prática e o depois que você dissolve a visualização. Então, é antes, que quando você repousa a sua mente nesse espaço ilimitado da consciência, e aí você começa a construir, né, a visualização. E no final, quando você repousa a sua mente e repousa nesse espaço ilimitado, aberto e sem barreiras da consciência, do estado desperto. O que acontece no meio ali não tem tanta relevância, porque o resto é apenas exibição da natureza. Quando nós estamos nos dedicando para a prática e nos concentrando, o nosso sistema de valores está fora. Mas fique muito tranquila, Sara, porque nós só vamos compreender isso à medida que nós vamos praticando. E vai se tornando mais e mais claro quando mais nós nos familiarizarmos com o significado. Mais nós vamos compreender, vai ficar cada vez mais e mais evidente e profundo. E o significado ele vai ser descoberto antes de nós começarmos a prática e ao final, depois que nós dissolvemos a visualização. Então, são nesses momentos que nós vamos descobrir o significado tão profundo que ele abarca. The whole idea, the whole idea of Vajrayana is to realize that form is emptiness and emptiness is form. So in the beginning, before we begin, we rest the mind in its natural awareness, unconditioned state, before any concepts. Then we create the whole visualization experience with our mind. We create it with our mind. And then we dissolve it all back into the mind, into its own nature again. And we realize that whatever we visualize is as empty as before or after we visualize it. Nothing's changed. The emptiness hasn't changed. Yeah? So now we get lost in the form. When we see a form, we believe it's an object. We believe it's a thing. So then we don't realize that form is emptiness and emptiness is form. We see form as form and emptiness as emptiness, but we don't realize that form is emptiness and emptiness is form. So this is a very skillful way of realizing, this integrated view. Mm-hmm. A ideia inteira do Vajrayana é que nós compreendamos que a vacuidade é forma e que a forma é vacuidade. E quando se diz que nós temos que, antes de começar, temos que repousar, nós repousamos na mente. E com a própria mente, nós criamos toda a visualização e, ao final, nós dissolvemos na mente. E isso tem relação a compreendermos que a vacuidade é a forma é vazio e o vazio é a forma. Nada mudou. Tudo
é vazio. Tudo é vacuidade. Só que agora nós estamos perdidos na forma. Nós não conseguimos ver a vacuidade da forma. Nós estamos perdidos na forma. E nós concebemos a forma como algo sólido. Nós não vemos a vacuidade na forma e nós não vemos que a forma é vacuidade. Que vacuidade é forma e a forma é vacuidade. E esses métodos do Vajrayana, eles permitem, eles são uma ferramenta extremamente habilidosa para que nós possamos perceber e integrar essa visão de que a forma é vacuidade e que a vacuidade é forma. So we have to remember all the time that whatever practice we're doing, it's a display or a manifestation of this empty nature of our own mind. Whatever it is, the nature doesn't change. It never becomes substance, never becomes, it never has content and meaning intrinsically. It's always empty until we start to fabricate. And the visualization process is telling us, this is what you're doing in your daily life. You are creating the world that you perceive, the same as you do in visualization. You are creating this world with your conceptual ideas. Yeah? But intrinsically, it is empty of content, meaning, and value. All right, I think we have to stop here. It's already 8, almost 9 o'clock. A bit late tonight. Então, nós temos que nos lembrar o tempo todo que qualquer prática que nós estejamos fazendo é apenas uma exibição ou uma manifestação da nossa mente. E ela nunca se torna substancial, ela nunca tem conteúdo ou significado do seu próprio lado. Ela sempre está vazia, até que comecemos a fabricar. E nós precisamos compreender que nós estamos criando o mundo que nós percebemos com nossas ideias conceituais, assim como nós fazemos na prática de visualização da deidade. Nós estamos criando, né, a visualização da deidade da mesma forma que nós criamos o mundo que nós percebemos com nossas ideias conceituais. Mas intrinsecamente, ele não tem substância e conteúdo e significado do seu próprio lado. Somos nós que atribuímos isso a ele. That's it, Annie. Yeah, the other thing that you need to remember when you're visualizing, that everything that you perceive in the visualization is light in the form of. So this light, yes, that helps you to cut through the idea of solidity. It's just a reflection of light. And then, we give it a name and we give it a meaning and we give it a value, and then it becomes something. But basically, it's just light. It's a reflection of light in the form of Guru Rinpoche, in the form of Vajrasattva. Yeah, nothing solid. Então, quando você visualizar, algo que é muito importante é lembrar que tudo que você percebe é luz. Luz na forma de... luz na forma de Vajrasattva, luz na forma de Guru Rinpoche. E se você se lembra que tudo que você percebe é luz, isso vai ajudar você a cortar através do processo de fabricação mental.
Okay. So I think we'll close here tonight, Carla. Thank you so Okay. much. Thank you, Annie. I don't know. Yes, when are we meeting? Is there anything you need to talk about with me, Carla, about the book, or are we okay? I think we can meet on Sunday morning next weekend. Sunday. Yeah, well, let's see how it goes. We'll see how the weather is. Okay. All right, everybody. Love to you all. Hope you have a good week. If you have questions, then please ask. Yeah. You too. Thank you, Annie. Obrigada, Annie. Carla. Boa noite. Boa noite. Boa noite, everyone. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.